Bueno, con calor. ¡Oh! Vamos a ver si ya empezó el Direct Tower. Vamos a ver, vamos a ver. Bienvenidos, 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 bienvenidos. Vamos a guardar cambios. Hasta que corrija los errores. ¿Qué errores? ¿Qué errores tengo? Ah, no es contenido creado para niños. Vale, papo. Dale, guacho. Dale, guacho. A ver, espérame. Hi, ¿qué pasó, Jimena? Bienvenida, ¿cómo estás? Dale, guacho. ¿Ya se habrá actualizado? Al parecer ya. Parece ser que ya. Voy a poner aquí reacción a la premier de Doctor Strange Multiverso de la Locura. Vale. ¿Cómo están? Bienvenidos. Musa, ¿cómo estás? Ragna, ¿cómo estás? What's your name? Soy Phantom Marvel, perfecto. Mi queridísima Jimena. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Nada más estoy viendo unas cosas aquí, específicamente las etiquetas de directo, y ya empezamos, ¿vale? ¿Cómo están? Pues díganme cómo ha estado su día, chicos. Doctor Strange, Multiverso de la Locura, Premier, Doctor Strange, Multiverse of Madness, Premier, Doctor Strange, Multiverso de la Locura, Doctor Strange 2, Premier Mundial, Doctor Strange Premier, Alfombra Roja, Doctor Strange, Multiverse of Madness. Bien, ustedes, bien, bien, llegando de la escuela. ¿A poco, chicos? Hoy va a ser un directo larguito, larguito, larguito. Pero antes que nada, quiero que me digan cómo se escucha el audio. ¿El audio se escucha bien? ¿Se escucha medio mal? ¿Cómo se escucha el audio? Me encantaría que me digan en estos momentos. La premiere empieza a las 7 de la noche, chicos, ¿ok? Te amo, Miguel. Muchas gracias, Ragna. La premiere empieza a las 7 de la noche, pero vamos a estar una hora antes de la premiere y luego cuando comience la premiere vamos a verla, ¿ok? Doctor Strange 2. Doctor Strange. Doctor Strange Multiverse of Madness. Y nada. Wanda. ¿Todo bien? Dice. Le voy a decir a Mandalorian, perfecto. ¿Cómo se escucha, mi queridísimo, mi queridísimo, Ragna? ¿Cómo se escucha? ¿Alguien me puede decir cómo se escucha el audio, Ragna, Musa? Dice Musa que todo bien, o sea, se escucha bien el audio entonces. Marvel Studios. Los Illuminati. Doctor Strange.
Sí. Hola, Rick, buenas noches. Asisto por la premier, dice, se escucha bien, dice. Porque estean el número de Mandalorian, no dicen que siempre hay. Porque estean el número de Mandalorian, no dicen que siempre hay en vivos. ¿Y tú cómo sabes que tiene el número de Mandalorian, Jimena? Sí, dice, se escucha bien. Vale, chicos, pues va que va. Mi querísimo Tom Holland, aquí, ¿cómo están, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos al directo del día de hoy. Denle me gusta, chicos, para que lleguemos a mucho más personillas. Yo se los voy a agradecer bastante. Y nada, chicos, vamos a ya acabo de acomodar lo que tenía que acomodar como tal de este en vivo. Y pues bueno, chicos, ¿cómo les parece si hablamos un poco de las expectativas? Musa dijo que le avisaría. ¿Cómo les parece un poco de las expectativas que hay conforme a Doctor Strange? Ahorita va a ser justamente un directo en el que hicimos, ¿cómo se llama? En el que hicimos TikTok. Voy a hacer un directo simultáneo, pero el directo principal va a ser aquí en YouTube, ¿vale? Pero va a ser a ratito para que la gente de TikTok se venga para YouTube, ya que vamos a hacer un directo bastante largo, ¿vale? Dice, hola amigo, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, Mandalorian? ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasó? Ponte tu nombre normal y hablamos, ¿vale? Eh, ya no es necesario, dice. No, pero aún así me gusta avisar, ¿sabes? Me gusta avisar, avisar que estamos en directo, ¿vale? Me gusta avisar que andamos en directo. Mandalorian, hazte menso. Pero bueno, vale. Nada, chicos, pues quiero platicar como tal de qué es lo que yo espero para Doctor Strange Multiverso Madness. Tenemos todavía más de 50 minutos para poder platicar de la película antes de reaccionar como tal a la premier. Muy seguramente la premier jugando básicamente como una hora, a lo mucho le calculo una hora y media, realmente, ¿vale? Pero, pues nada, chicos, en realidad yo espero que la película cumpla las expectativas. Sinceramente, eh, se habla de varios cameos en la película, cameos importantes. Y nada, chicos, sinceramente a mí me gusta bastante de todo esto, de platicar con ustedes sobre el tema de Doctor Strange. La verdad es que dije, ¿sabes qué? Hoy ando feliz, con mucho calor, porque donde estoy yo hace muchísimo calor. Pero estoy feliz, estoy contento y la neta tengo ganas de platicar sobre lo que puede ser la película. ¿Qué es Mandalorian? Para que cada persona que venga piensen que es Mandalorian, dicen. Es que Mandalorian, Jimena, tiene la costumbre de andarse cambiando el nombre o estar con muchas cuentas diferentes. Entonces, básicamente es como el Mikey 2.0, que Mikey es una persona que también le gustaba hacer multicuentas, pues, ¿no? Entonces, pues básicamente el Mandalorian es así, y por eso sabemos que cada persona que pensamos que parece ser como se comporta Mandalorian, porque ya sabemos cómo se comporta, por eso decimos eso. Pero nada. Bueno, pues nada, chicos, vamos a esperar entonces. La verdad es que yo ya quiero reaccionar a la premier, falta muy poquitito, aquí parece que faltan menos de 53 minutos, en realidad tendría que faltar yo creo que menos, y nada. ¿Quién es Mandalorian? Pues tú dímelo, Tom Holland. Ahora sí que vete a despejo y dime quién es Mandalorian. Pero nada, ¿no? Básicamente esa cuestión. Ahorita quiero hacer directo en TikTok, nada más que estoy cargando mi celular para que la gente de TikTok se venga para acá YouTube. Yo tengo una mejor porque es Mandalorian, dice. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Mira, yo sé que Mandalorian está aquí porque vio mis historias de... Ay, no te pases de danza. No, la volví a romper, maldita sea. Puta. Rompí mi pants, gente. Bueno, un poco rompí mi pants. Un pants que utilizo como pijama, porque ustedes no lo ven, pero yo tengo pants de pijama abajo. Pues nada. Se rompió el pancito. Pues el Tom Holland es Spider-Man, no hay de otra.
Pues nada, va, chicos, básicamente vamos a platicar un poquito sobre la premier. La verdad es que estoy bastante impresionado, sinceramente, con lo que puede ser la película. Ya quiero reaccionar como tal a la premier. Y nada, ¿no? Ay, no, mi pants. No, mi pants. Apenas se había, lo había cosido porque se volvió a romper mi pants. No, tío, mi pants. F. Y pues nada, chicos. Hace un calor de diablos, chicos, ¿eh? Hace un calor asqueroso donde yo estoy, ¿eh? No sé si donde usted está haciendo mucho calor, pero aquí está haciendo un calor asqueroso, o sea, un calor de diablos, que dices, man, what the fuck. Chicos, recuerden darle like al en vivo, denle like al en vivo para que lleguemos a mucho más personillas. A ver si es que llega YouTube a recomendar este directo, no lo sé, a lo mejor y sí, a lo mejor y no, habrá que ver. Pero denle me gusta para que lleguemos a mucho más personillas en el directo. Y nada, chicos, nada más que más. Ya quiero reaccionar, chicos, ya quiero reaccionar a la premier. La verdad es que yo supongo, aquí está muy fresquito, muy rico, dice. Dice, no, el pan, sí, el pan, sandita sea, justamente con el pan. La verdad, no creo que veamos a los actores que hacen los cameos, sinceramente, porque eso sería un mega spoiler. Lo que sí vamos a ver seguramente es a Xochitl Gómez, que hace a este personaje, ¿cómo se llama? América Chávez. Muy seguramente veamos, obviamente, al propio Benedict Cumberbatch. Y obviamente también veamos muy seguramente a la propia Wanda, ¿no? A la propia Scarlet Witch, a la propia Elizabeth Olsen, ¿no? Entonces, yo siento que vamos a ver ese tipo de cameos, vamos a ver al actor que hace a Wong, muy seguramente. Yo creo que vamos a ver al actor que no recuerdo cómo se llama, el actor que hace a... Ay, no me acuerdo cómo se llama este actor, pero que es el que se convierte en villano en Doctor Strange 1. Muy seguramente ustedes saben de qué personaje estoy hablando. Dice, no, el plan hace un hígado de calor, pero un hígado asqueroso, ¿eh? Chicos, los que van llegando, ¿cómo están? Faltan menos de, déjenme ver el contador, faltan menos de 50 minutos para que ya podamos ver como tal, para que podamos ver como tal eh, la premier de Doctor Strange Multiverso of Madness. Bro, ¿crees que Superior Iron Man realmente salga? Creo que sería bueno, ya que es una variante muy narcisista y bueno, egocéntrica, etcétera. Le hace falta a Marvel un toquecito de un villano. Ya sufrí. Mira, Superior Iron Man, amigo, la neta ya no creo que salga, yo vi ya de TV Spot, algunos TV Spot que han salido y no creo que salga Superior Iron Man. Y si sale, se lo están guardando. Pero no creo que vaya a salir, sinceramente. Pero ¿cómo estás, Minecraft Monjang? No sé si seas nuevo por acá, amigo. Si eres nuevo por acá, suscríbete a este canal, dale like. Y nada, chicos, estamos a menos de 50 minutos de reaccionar a la premiere de Doctor Strange. Supongo yo que cuando sea la premiere, más gente vendrá. Y pues nada, chicos, estamos básicamente esperando y platicando un poquito sobre lo que podemos ver en la premiere. Vamos a platicar un poquito sobre lo que están diciendo, qué actores salen, teorías que se puede suceder. Esto es básicamente un antes de la premiere de Doctor Strange. Comienza muy poquito, quise empezar con una hora extra, con una hora antes de que comenzara para platicar, para que me contaran cómo está su día y ya luego nos fuéramos de lleno con Doctor Strange. Ese es un directo totalmente especial, totalmente improvisado, sinceramente. De hecho, hice la miniatura el día de hoy hice la miniatura. Dije, ¿sabes qué? Voy a hacer la miniatura para que venga mucho más gente, para que se la pasen mucho más chido y vamos a reaccionar como tal a la premiere, a ver cuánta gente viene, ¿no? Dice, no insulten al hígado. Es que Musa le dice así a una palabra fuerte, le dice la palabra hígado.
Pero nada, chicos, yo, si no me conoces, son nuevos por acá, yo hablo sobre Marvel. Aunque en realidad voy a estar platicando más de otros temas, específicamente de cine, no tanto de Marvel, pero últimamente el tema que más estoy tocando es Marvel. Entonces, pues si les gusta el tema de Marvel, tengo varios shorts, que son estos videos cortos resolviendo preguntas sobre Marvel específicamente. Y nada, chicos, la verdad es que hay mucho contenido de ese estilo para la gente que le encanta el UCM, ¿no? Por otro lado, pues o sea, ya neta, ya quiero reaccionar. Me falta cada vez más poquito. A lo mejor debería haber pedido media hora antes porque neta me estoy muriendo de calor. Y más la hora, porque seguramente va a ser como una hora más, o sea, va a ser como una hora extra de una hora y media extra de la red carpet. Yo siento que va a durar como una hora. De hecho, la de Spider-Man No Way Home no duró mucho, pero tampoco es como que fueron muchos actores. Entonces, siento que la de Doctor Strange va a durar como una hora y media. No creo que dure más. Todo bien, Pan. Y bueno, también se usa el Tribunal Viviente. Creo que sea algo épico porque en los cómics sale únicamente con necesario y para poner odio y castigar a alguien a Wanda, quizá. Pues sí, de hecho, Minecraft, Mojang, hay spoilers y hay filtraciones. No vamos a platicar sobre las filtraciones. Vamos a hacer teorías de lo que pueda suceder, mas no vamos a hablar de las filtraciones, ¿ok? De ese tema no se va a hablar. No quiero ningún spoiler específicamente de algo que ya hayan visto que vaya a pasar. No quiero ningún spoiler porque ese spoiler literalmente es van automático, o sea, van automático del canal, pero vamos a hablar con teorías de lo que creemos puede suceder, más no de los propios spoilers que parecen ser ciertos, ¿ok? Más nada, les platico eso para que estén calmados con los spoilers, ¿vale? Tanto para mí como para el que está viendo el directo, chicos, ¿vale? Por cierto, chicos, 4 me gustas. Muchas gracias por todos aquellos que están dando me gusta, chicos. Los agradezco bastante. Muchas gracias por todos aquellos que están dando me gusta. Recuerden darle me gusta y suscribirse a este canal si es que son nuevos. Y si es que ya están suscritos, denle me gusta para que lleguemos a más personillas. Y ya falta menos de 45 minutos para que podamos ya reaccionar como tal a la premiere de Doctor Strange Multiverse of Madness. Y básicamente veamos a los actores que van a salir durante la película. Obviamente, yo no creo que los cameos salgan, pero si llegan a salir los cameos, me parecerá un momento muy what the fuck. Pero nada, chicos. Hígados en su... Ay, perdón, me salió XD. Entonces me gustaría ver una película que está conectado con alguna variante de Capitán América. Sería curioso. Entonces me gustaría ver en la película de la Capitana Marvel interactuando. Yo siento que la Capitana Marvel puede salir, ¿eh? La verdad. Capitana Carter, perdón. Que aunque, bueno, es Capitán Bretaña, ¿no? Pero bueno, es básicamente, ya entendí lo que dijiste. Estaría padre. La neta ya lo vimos en What If, seguramente ya viste What If, pero yo creo que puede ser, sí podría suceder, amigos, sí se podría suceder. Yo la neta lo que quiero ver como tal es una buena película donde haya varios madrazos. O sea, yo lo que quiero ver es acción. Principalmente quiero ver acción protagonizado por Wanda. O sea, quiero que Wanda en esta película se convierta en la villana, la gran villana de Marvel, la gran villana como mujer, porque como hombre creo que va a haber otros villanos, pero como mujer que Wanda sea la gran villana, creo que sinceramente es algo que necesitamos ver. You got this. Eh, sí, Mike, estaría padre, pero no está confirmado. No hemos visto nada de la Capitana Carter. Pues no, pero sería bueno que saliera. Mira, la Capitana Carter ya salió en What If, ¿no? Entonces, técnicamente, si What If es canon, ya ha salido en el UCM. Sin embargo, no lo hemos visto convivir con otro personaje que no sea de su universo más que con Nick Fury. ¿Se acuerdan cuando de repente llega ella a un universo y ve a Nick Fury? Eso pasa en What If, que bueno, What If ya hace muchísimo tiempo que se estrenó.
Dice, no, Jimena, jaja, estaba haciendo algo y por eso no pude ponerlo antes. Ah, el hígado. Y es que anda haciendo cosillas la musa. La musa es una muchacha muy ocupada. A ver, ¿cuánto falta? ¿Cuánto falta? Vamos a actualizar a Marvel Entertainment para ver cuánto falta para poder ver la premiere de Doctor Strange Multiverse of Madness. Técnicamente faltan 40 y no, de verdad faltan menos. O sea, bueno, aunque aquí dice 41 minutos. Igual a las 7 ahorita lo voy a poner. También convivió con Nat y seguro los otros Vengadores. Seguramente eso pasó. Omar, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo estás? Estamos a 40 minutos de que comience la premiere, amigo. Vamos a reaccionar como tal a la premiere. Esperemos que Marvel Studios no nos ponga copyright por reaccionar al directo, básicamente, de la premiere. ¿Se acuerdan? De hecho, para los que son de la vieja escuela, estuvimos reaccionando a la premiere de Spider-Man No Way Home, no se acuerdan. O sea, bueno, no la premiere, sino al segundo tráiler. Se iba a hacer un evento para anunciar el segundo tráiler de Spider-Man No Way Home y estuvimos reaccionando a esa espera de que saliera el tráiler 2, ¿no? Ya para la premiere también pude haber hecho directo, no lo hice, pero ¿sabes qué? Con Doctor Strange lo voy a hacer, ¿no? Presumidos, dice. Miguel, ¿cuándo ves la peli? ¿Cuándo ves la peli? Me acuerdo, dice, ¿verdad? Exactamente. ¿Cuándo ve la peli? La veo el sábado, amigo. La veo el sábado en la tarde. Recuerden, chicos, que durante toda esta semana no quiero spoilers en mis redes, ni en Discord, para los que están en Discord, ni en YouTube, ni en ningún lugar, ¿vale? Durante esta semana. La siguiente semana, esta semana que viene, la siguiente, yo voy a hacer un directo en TikTok con un amigo, ya haciendo un directo platicando con spoilers, hablando de Doctor Strange. Pero eso va a ser hasta la siguiente semana. Toda esta semana es sin spoilers, ¿vale? Entonces, pues nada, chicos. Dice, ¿por qué, Miguel? Porque yo la película la veo con mi familia, amigo. Tengo un amigo que va a ver Doctor Strange el día de mañana. Lo invitaron a una premiere. Entonces, básicamente, él mañana, no, te vas a comer después asado. Amigo, créeme que yo ya sé varios spoilers que no les he platicado porque no les quiero platicar, pero ya sé varios spoilers. Pero no tan tochos tampoco, pero nada, mi amigo la va a poder ver, entonces, ¿quién es? No les puedo decir quién es, no les puedo decir quién es, solamente les puedo decir que él va a ver esa película y la neta va a estar muy cañón. Él la va a ver mañana, como tal, ¿no? Y luego la va a ir a ver el miércoles, ¿no? Que el miércoles es cuando se estrena técnicamente. Solo he visto los trailers, solo he visto los trailers de Doctor Strange. Yo les recomiendo, chicos, que ya no vean TV Spots. O sea, ya no vean TV Spots. La neta se van a spoilear. Ya no vean TV Spots, ¿vale? No los vean, se van a spoilear. Ya hay cosas importantes. Si quieren llegar sin saber nada, no vean TV Spots. Yo también tengo un amigo que lo verá mañana. ¿A poco, Omar? Vaya, vaya, ¿eh? Con la guerra, no, con la de Ucrania y Rusia, los rusos no tienen mucha posibilidad de filtrar nada. Recordemos que ellos usualmente son los primeros en filtrar. Pues no sé qué vaya a pasar, amigo. Lamentablemente ahorita creo que una película, sinceramente, es lo menos importante en el conflicto entre Rusia y Ucrania, o lo que menos les importa a los rusos, esta película, sinceramente. Pero nada. ¿A qué hora es la premier hoy? La premier hoy es a las 7 de la noche, amigo. Comenzamos en aproximadamente 38 minutos, por si te gustas llegar, pues te gustas quedar. Por cierto, Rubén, bienvenido. No sé si seas nuevo por acá, amigo, pero si eres nuevo por acá, bienvenido. En menos de 40 minutos vamos a estar reaccionando a la premiere de Doctor Strange, así que si gustas venir por acá, pues vente. Y si eres nuevo, suscríbete a este canal y recuerden darle me gusta para que recomiende más el directo, chicos. Su me gusta le ayuda a que el directo sea mucho más recomendado. Entonces, chicos, por favor, denle me gusta a este directo para que lleguen más personillas, ¿vale? Pero nada, estamos a menos de 40 minutos de poder ver la premier, ¿vale? ¿A qué hora es la premier? A las 7 de la noche, menos de 40
40 minutos. En menos de 40 minutos vamos a estar reaccionando aquí a la Premier, ¿vale? Entonces, pues, si gustan quedar por aquí, adelante, son más que bienvenidos. Es lo mejor no ver más TV spots, nada parecido, ya que siento que al ver lo que tienen, sí llegan a tener cosas que no esperabas. Te quitan parte de la experiencia. Exactamente, o sea, te quitan parte de la experiencia, ¿sabes? Entonces, siento que por ahí no está como tan chido, sinceramente, pero al final es parte de, o sea, es lo que yo justamente estaba platicando, ¿no? De, por ejemplo, para algunos, los trailers no son spoilers, porque pues bueno, ahí está el trailer, no es un spoiler, pero para muchos el trailer sí es un spoiler. Entonces, como si es un spoiler, ya no quise platicar sobre los trailers, ¿sabes? Por lo menos con los TV spots. Ya con los trailers 1 y 2, ok, pero los TV spots no. ¿Por qué? Porque mucha gente no los ve. Entonces, si yo hablo de lo que pasa en los TV spots, es un spoiler para la gente que no los está viendo. Dije, ¿sabes qué? No lo comento. Mejor solamente hablo de los trailers 1 y 2, que muy seguramente muchos vieron, y ya nos hablaré sobre lo que haya pasado en eso. Y teorías, si tienen alguna teoría aquí, la pueden comentar. De hecho, cuando estemos viendo el directo, la premiere en vivo, vamos a platicar un poquito más de no los spoilers, sino de las teorías que puede usar con Doctor Strange. Que por cierto, chicos, si son nuevos por acá, yo tengo mi cuenta de YouTube, tiene varios shorts sobre Marvel. Entonces, si te gusta el tema de Marvel, suscríbete a este canal, dale un me gusta. Y pues nada, básicamente ahorita el tema que actualmente estoy tocando ahorita es tema de Marvel. Y pues nada, chicos, qué suave, dice. Sí, qué suave, ¿no? Qué suave, qué suave. Pero nada, chicos, muchas gracias por estar por acá. Somos 12 personas. Mañana lloverán spoilers, eso seguro. Seguramente mañana, no, seguramente Rubén, Omar Joaquín, ¿es otro Omar Joaquín? ¿Sí? Este es otro Omar Joaquín de Omar Joaquín. Omar Joaquín Callisama Poma, ¿cómo estás? Hola Miguel, ¿cómo estás, Omar? Bro, una pregunta, ¿qué pasó, Greco? Mañana lloverán después, seguro, muy seguramente van a llover spoilers, amigo, sobre el día del miércoles, más que nada, porque tal vez hagan spoilers mañana, pero los spoilers grandes van a ser cuando los vea más gente de la prensa o precisamente cuando la vea la gente común, que es los espectadores que no son invitados a las premieres, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando la gente la vaya a ver, ahí sí va a haber un montón de spoilers. Yo siento que el día jueves va a haber muchísimos spoilers, pero por todos lados. Si ahorita ya hay, imagínense a rato. ¿En qué canal lo van a dar? ¿Me puedes saludar? ¿Qué pasó, Greco? Bienvenido, amigo. Es nuevo por acá, supongo. Trata de no hacer mucho spam de tu mensaje, amigo. Trata de poner todo en un mensajito para que no hagas tanto spam. Pero un saludo, Greco. Si eres nuevo por acá, amigo, suscríbete a este canal si te gusta temas sobre Marvel, sobre el cine. ¿Y en qué canal lo van a dar? En Marvel Entertainment. Ahorita en menos de 35 minutos vamos a reaccionar a la premiere. Les recomiendo desactivar el internet o redes sociales hasta que vayan a la ver la peli, principalmente por Twitter o TikTok. Cuando tengan cuidado, chavos, exactamente, tengan mucho cuidado. ¿Cuándo la verás tú, bro? Yo la voy a ver el día sábado, amigo, el día sábado. Yo tenía invitación de poderla ver el día miércoles, pero decidí verla el día sábado porque la voy a ir a ver con mi familia. ¿Vale? ¿Crees que si voy el 7 alcance boletos? Muy seguramente, amigo. De hecho, si la vas a ver el fin de semana, va a haber varios boletos. Los boletos que se acabaron son para el día que sale, que es el miércoles y jueves. Yo creo que está súper lleno. Pero en realidad, yo creo que para el 7 todavía hay. He vuelto, perfecta. Yo voy el 5. Chicos, ¿me pueden hacer un mega favor, por favor? ¿Me pueden hacer un mega favor todos los que me están viendo? Pueden irme a seguirme, por favor, y les mando un saludote desde acá, si lo hacen. Me pueden ir a seguir por acá, los que no me han seguido a Instagram, por favor. Si me siguen en Instagram, chicos, se los agradezco bastante, por favor. Si me siguen en Instagram, se los voy a agradecer bastante. Aquí tengo mi cuenta de Instagram abierta. Se los voy a agradecer bastante si me siguen en mi Instagram. Mi Instagram está justamente ese que aparece aquí, Instagram Migamike.
Miga Mike. Es este que aparece aquí abajo en la ruedita. Instagram Miga Mike, ¿vale? Para que vayan a seguirme por allá los que no, no me siguen, ¿vale? Dice, ya XD, dicen. ¿Vale? Para que vayan a seguir por allá. Se los agradecería muchísimo que vayan a seguir a mi cuenta de Instagram. Cierto, también tengan mucho cuidado con los spoilers que vayan a salir en Instagram, ¿eh? También ahí tengan mucho cuidado en esto, ¿eh? Tengan mucho, pero mucho cuidado. ¿Qué es lo que más esperas de la peli? Lo que más espero de la peli es que Wanda se convierta en villana. Es lo que más espero de la película. Yo con que Wanda se haga villana, con eso me tiene bien comprado. La neta, hay que ser sinceros. O sea, si a mí Wanda se hace villana, a mí ya me tienen comprado, sinceramente. Dice, eso no se podrá. ¿Por qué no se podrá, Jimena? ¿Por qué no se podrá? Todo se puede en esta vida. ¿Por qué no se podrá? Ya quiero ver la película y yo también, amigo. Tengo altas ganas. Pero así como tengo hartas ganas de ver Doctor Strange, tengo hartas ganas de ver Thor Love and Thunder también. Sinceramente. Tengo muchas ganas de ver Thor Love and Thunder. Muchas, pero muchas ganitas. No sé ustedes qué opinan. Además, ¿sabes qué siento? Que Wanda como personaje va a interesar más como villana que como héroe. O sea, la neta, o sea, siento que como villana va a impresionar mucho más, ¿sabes? Va a impresionar mucho más como villana, sinceramente. Y la neta creo que se lo mereces, ¿eh? ¿Sabes? O sea, siento que mereces ser una buena, una buena villana, básicamente. ¿Por qué? Porque o sea, tiene una historia detrás, tiene una historia trágica, que es lo que técnicamente muchos villanos necesitan, una historia trágica, una historia que sufran. El personaje creo que ya está bien establecido, entonces siento que la hagan villana me parece a mí un acierto bastante bastante buenardo. Y ¿dónde está la Alfombra Roja? de Marvel y Joe Biden oficial. La Alfombra Roja, amigo, comienza básicamente en 30 minutos. de Marvel, Joe Biden oficial. Chicos, si estamos por aquí, recuerden darle me gusta y suscribirse a este canal. Tengo varios videos sobre Marvel, así que si te gusta Marvel, suscríbete a este canal. En menos de media hora vamos a estar viendo la Alfombra Roja o la premiere básicamente de Doctor Strange Multiverse of Madness. Una pregunta, ¿cuánto dura la peli? En realidad dura 2 horas y 7 minutos. Joe Biden se metió a directo el redoco. Es que estamos llegando a unos niveles pasados de danza, ¿eh? Mira que qué tan buena tiene que ser Doctor Strange para que inclusive el presidente de los Estados Unidos se esté interesando se esté interesando de este directo. Pero sí, chicos, suscríbanse a este canal, ayúdenme a llegar a los 1000 suscriptores, por favor. Suscríbanse a este canal y así me ayudan a llegar a la meta de los 1000 suscriptores. Un mensajito. Ok, a ver. No, pero aquí no puedo compartir esto, tiene que ser otra cuestión. Vale, chicos, menos de media hora, caray, menos de media hora. Buenísima, dice. Menos de media hora, chicos. Menos de media hora para que ya podamos ver la premier. Díganme los que están aquí, los que acaban de llegar como tal. ¿Qué esperan de la como tal? Multiverso confirmado, sí, Fede Comic.
¿Qué onda tú, canal fan de Pedicomics? Supongo yo, ¿no? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? Bro, debería tener más gente mirándote. Pues mira, amigo, tengo la gente suficiente. Yo, la neta, con que sean 10, 5 personas, me la paso bastante padre. Y nada, chicos, me la paso muy padre, sinceramente. Uy, 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 uy. Uy, 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 Me parece que ya está a punto de conversar, Dice, ja, 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 ja. ¿Qué pasó, mi queridísimo Pedicomic? Sí, es el Pedicomic real. Quiero decirte, amigo, que haces muy buen contenido. La neta, la neta. Aunque no te voy a mentir, amigo, no te voy a mentir. Que tuve que bloquear al Pedicomic porque literalmente está haciendo varios spoilers. Entonces lo tuve que bloquear, lamentablemente, porque pone muchos spoilers en sus títulos. Entonces lo tuve que bloquear por mi bien, por mi bien, literalmente, la experiencia para ver Doctor Strange la tuve que bloquear, aunque consumo bastante su contenido. Muchos cameos. Hola, ¿qué pasó, Diego, amigo? ¿Cómo estás? Mandalorian, ¿cómo estás? Jimena, ¿cómo estás? Arroba Pedicomic, ¿me puedes saludar, padre? Fíjense, aquí puedo resaltar sus comentarios, ¿eh? Miren. Ah, perro, ¿eh? Eso no lo sabía, ¿eh? Es la tercera vez que utilizo StreamYard. Puedo resaltar sus comentarios, ¿eh? Ay, amigos, mucho calor, ¿eh? Mucho calor, sinceramente. Dice, saluda, ¿qué pasó de Marvel? ¿A quién saludo? ¿Quién crees que podrá ser el próximo gran villano de Marvel después de Thanos? Kang el Conquistador, lo tengo súper claro, amigo. Kang el Conquistador es el villano que, sinceramente, va a tener el universo Marvel. Arroba Podicomic, ¿me puedes saludar? Me llamo Greco. Nah, no es un verdadero Pedicomic. No creo que sea verdadero Pedicomic. Se me da muy extraño que sea verdadero Pedicomic, sinceramente. Soy el buen Mandalorian. ¿Qué pasó, Mandalorian? Miguel me dijo perro. No, amigo, te digo con cariño. Ay, amigos, neta, estoy en un horno, ¿eh? Que ni la antorcha humana, ¿eh? Ni la antorcha humana podría medirse frente al calor que tengo. Creo que la película será buenísima. ¿Por qué crees que será buenísima? ¿Por qué crees que será buenísima? Cuéntame. Quiero que me cuenten por qué creen que va a ser una buena película. Si es real, que salude, dicen. Ojalá salga Kang en una escena post-créditos Doctor Strange. Pues estaría increíble que estuviera conectada con el propio Loki, ¿no? Piensan que soy tú, Mandalorian. Jaja, qué bueno, dice. ¿Qué pasó, Mandalorian? ¿Cómo estás? Dice, ¿qué? ¿Qué, minitas? Oye, ¿te imaginas que si fuera el verdadero Pedicomic y yo troleándolo? ¿Te imaginas que si fuera? Que si fuera... ¿Te imaginas que si fuera verdadero Pedicomic y yo troleándolo? Pero obviamente no es. ¿Te imaginas que sí sea muy cagado? Oye, ¿qué pasó, Mar? ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué pasó? Ya, chicos, ya falta poco, ¿eh? Ya falta poquito, ¿eh? Falta... Ya casi 20 minutos. Miguel, ya empezó. A ver, ¿qué empezó? ¿Qué empezó? ¿Ya empezó la premiere? ¿Ya empezó la red carpet? ¿Será, pa? A mí me parece que los están viendo varias personas, amigo, pero que todavía no comienza. De hecho dicen que comienza a las 7 de la noche. Eso es lo que me parece a mí, sí. Que aparece a las 7.
Bro, muchos cameos. Exactamente, pero ¿qué cameos te gustaría ver? Yo creo que será buena porque abrirá muchas puertas a nuevos superhéroes como X-Men, Cuatro Fantásticos. Pienso lo mismo. De hecho, tengo una teoría, pero la teoría la voy a comentar hasta que haga ese directo con spoilers. Todo puede ser posible en un multiverso, pero come Fate XD. No le hagan caso a Shrek, chicos, no le hagan caso a Shrek. Solo quiere llamar la atención. Uh, pero nada. Pero el cómic es real, sube una historia de Instagram, salúdame. Ay, espérate. No sé si estaré en Twitch. Pues de hecho no vamos a estar en Twitch. Estamos en YouTube. Mike, ¿crees que la película logre superar expectativas? Según ya superó 20 a 24 horas a las primeras declaraciones en The Batman. No, amigos, es que la neta, The Batman es buena, pero Doctor Strange es una locura. Bro, superior Iron Man, tengo fe. Yo también me encantaría ver a Tom Cruise. Básicamente me encantaría ver a Tom Cruise porque yo soy fan de Tom Cruise. No es el real XD. Pues obviamente no es el real, amigo. ¿Cómo creen que va a ser el real? Pero nada, chicos, recuerden suscribirse a este canal si son nuevos, ¿vale? Recuerden suscribirse a este canal si son nuevos. Falta neta súper poquito para que comience la premiere de Doctor Strange. Menos de 20 minutos. Falta que ya empiece la premiere de Doctor Strange. Y pues nada, chicos, a partir de ese momento, cuando empiece la premiere, vamos a verlo un ratito y vamos a empezar con varias teorías, ¿eh? Quiero que se alisten y saquen sus varias teorías. Me saludas a mi abuela. Un saludo a la abuela, mi queridísimo Omar. Tiene razón, Shrek es fake, no es real. ¿Qué pedo contigo, Mandalorian? Ya me suscribí, sigan mi ejemplo. Es Mandalorian con su cuenta fake. Pero nada, chicos. Oigan, tenemos varias gente acá, ¿eh? Primera vez que en un directo tenemos 14 espectadores, ¿eh? Oye, pero vaya, ¿eh? Primera vez que rompemos los 10 espectadores en los directos en YouTube, ¿eh? Primera vez, chicos, ¿eh? Excelente. Y todavía no empezamos con lo gordo. Lo gordo va a ser cuando podamos ver la premiere. Alguien páseme un abanico, gente, amigos, ¿eh? Alguien páseme un abanico porque tengo calor entre que ya quiero ver la premiere y entre que hace un montón de calor aquí. en donde estoy yo, chicos. Chicos, 12 me gustas. Muchas gracias. Recuerden darle me gustas para los que no han dado. Mientras más me gustan les dé, más recomienda el directo. Y si no se han suscrito, suscríbanse a este canal. Si ves, Miguel, teníamos razón. En Twitch llegamos más gente acá por las cosas geeks. Entonces Tom Holland es Ragna. Es Ragna, entonces. Pensé con Mark que se llamaba... ¿qué carajo es ese micrófono? Déjame conecto desde mi cuenta, dice. Pero sí, pues así tenemos 2 espectadores. Ahora, también hay que tener en cuenta que es por el tema de la premiere de Doctor Strange, ¿no? También hay que tener en cuenta eso, ¿no? Pero pues nada, chicos, estamos a punto de comenzar, ¿eh? Yo ya quiero que esto comience, ¿eh? Quiero platicarlo. ¿Quién es Ragna? Dice, hago una recolección, comprarle un aire acondicionado a Mike. Por favor, amigo, por favor, que está haciendo un chingo de calor. Por favor. Te lo agradecería si haces ese GoFundMe se llama, ¿no? ¿A qué hora comienza? Dice Martilla Ortiz Miles. ¿Cómo estás, Martina? Supongo eres nueva por acá. Ragnar es un enano, dice. Otro Shokas, dice. ¿A qué hora comienza? A las 7 de la noche. De hecho, comienza en menos de 18 minutos. Comienza. Pero bienvenido, mi queridísimo Martina. Bienvenido. Bro, ¿cómo conseguiste la premiere? La premiere la van a transmitir en vivo, amigo. La van a transmitir en vivo. Ahora, si dice la premier que va a ir mi amigo, dice, ay, hola, qué vergüenza. No, Martina, bienvenida. Supongo yo que te encanta Marvel, así que bienvenida. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Si eres nueva por acá, suscríbete a este canal. Si te gusta el tema de Marvel, yo estoy hablando del tema de Marvel aquí en mi canal con varios videos cortos tipo TikTok. Entonces, si te gusta el tema de Marvel, suscríbete a este canal, dale me gusta para que así que lleguemos a más personillas. Y bienvenida, Martina, ¿cómo estás? Elizabeth Olsen, te amo. Aquí también amamos a Elizabeth Olsen. De hecho, posiblemente Elizabeth Olsen es mi crush de Marvel. Entonces, pues nada, sinceramente, vamos a ver cómo luce ya de hoy, en un día importante para ella, porque supongo yo que en su carrera va a ser muy importante. Voy a suscribirme ahora mismo, amo Marvel. Muchas gracias, Martina, y bienvenida, bienvenida, bienvenida. Tú también eres pequeño, solo por un año, tampoco es para que te creas. Ok, no voy a leer las peleas que vayan a tener. Si ves esto, invítame a la boda de Martina, dice. Soy grande y me comí los zapatos. Pero nada, chicos, estamos estamos una cosita de nada, ya empezar. O sea, ya nos estamos poniendo fachas. Yo les diría, chicos, que ya vayan yendo por su refresquito, vayan yendo por sus palomitas, vayan yendo poniéndose cómodos, porque ya va a empezar ya casi la premiere, ¿eh? Estamos una cosa de nada de que empiece la premiere. Que por cierto, amigo, uno de mis grandes sueños es que en algún momento nos lleguen a invitar a una premiere. Eso es uno de mis grandes sueños. Es muy complicado, pero muy complicado. O sea, de hecho, muy poca gente invita a las premieres de este estilo, ¿no? Las premieres mundiales. Pero si lo llegan a hacer, sería un sueño. De hecho, no me quedaré F. Voy, dice. Rayos, dice Scarlett Johansson y Elizabeth son crush del medio fandom de Marvel. Sí soy. Sí, o sea, hay gente que ama a Elizabeth Olsen. También yo siento que Xochitl Gómez, la actriz que va a ser a América Chávez, también va a ser una actriz que muchas chavitas se van a sentir identificadas con ella. Además de que ella forma parte de la comunidad LGBTQ. Entonces, pues, va a ser un personaje bastante representativo y que va a tener un rol muy importante, muy seguramente en los Young Avengers, ¿no? Que son esta versión de los Vengadores, pero adolescentes, básicamente, ¿no? Con varios integrantes diferentes, ¿no? Y con varias versiones, pues, pequeñas de los personajes originales, ¿no? La versión más juvenil de Hulk, la versión, no de Hulk, sino de lo que podría ser Hulk en el equipo, la versión más juvenil del Capitán América, y básicamente eso. Bro, ¿la conseguiste en Marvel Entertainment? Sí, ahí vamos a verla. Y vamos a aplicar teorías sobre ello. Oye, Mike, según la película la aumentaron a 2 horas y media, pero no estoy seguro si anunciaron que la hayan recortado, estoy confundido. No, la noticia oficial es que son 2 horas y 7 minutos, amigo. 2 horas y 7 minutos sin contar créditos. Creo. Sí, sin contar créditos son 2 horas y 7 minutos. Sin contar créditos. Ahora, no se ha dicho cuántas escenas postcréditos haya, pero muy seguramente, chicos, haya 2 escenas postcréditos. Entonces, pues manténgase muy atenta. Casi siempre es después de los créditos después de los pequeños créditos del final de la película, hay una escena postcréditos. Y luego ya hasta el final, después de que terminen todos los créditos ya principales, hay otra escena postcréditos. Entonces, pues muy seguramente haya 2. Acá comienza Rodi Sonko, ¿cómo estás? Hoy, hola, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás, amigo o amiga? Bienvenido, Rodi Sonko. Comienza a las 7, amigo. En menos de 20 minutos comenzamos a platicar ya sobre la premiere de Doctor Strange Multiverse of Madness. Así que si eres todo por acá, bienvenido. Y si te gusta el tema de Marvel, yo hablo sobre Marvel aquí. Vamos a estar explorando la premiere de Doctor Strange, vamos a estar platicando sobre algunas teorías de lo que creemos aquí, toda la gente que nos está viendo podría suceder, y pues nada, amigo, quédate, si eres nuevo, empecemos. Acá comienza el podcast, Miguel, pues no va a ser técnicamente esto un podcast, pero el podcast del día viernes, que el viernes tengo un podcast, chicos, por cierto, tengo un podcast el día viernes, platicando sobre las noticias más importantes del mundo del cine. Va a ser a las 7 de la noche, perdón. Entonces, por si gustan estar por acá, son más que bienvenidos. El viernes tenemos directo también aquí en YouTube.
Bro, a mí me iban a invitar por mi hermana, pero no se pudo. ¿Por qué no se pudo? Se le subió la fama, dice. Creo que Kate y Yelena sería parte de los jóvenes Vengadores. Muy seguramente así será. Y yo creo que Yelena va a tener un rol muy importante, igual que Kate. Yo voy a ver Doctor Strange el viernes. El viernes la vas a ir a ver. Yo la voy a ver el sábado, chicos. No spoilers. Sí, chicos, por favor, no spoilers. Si saben algún spoiler de la película, por favor, no lo hagan. Soy súper fan de Marvel. Pues, Rodisoko, ¿qué estás esperando, amigo o amiga? ¿Qué estás esperando, Rodisoko? ¿No quieres formar parte de esta comodidad? ¿Quieres quedarte fuera de esta comodidad, Rodisoko? ¿En serio? Suscríbete a este canal y dale me gusta a este directo, chicos, para que lleguemos a mucho más personillas guapas como Rodisoko o guapos como Rodisoko. No sé si eres hombre o mujer, pero para que lleguemos a más personillas, denle me gusta y suscríbanse a este canal, amigos, por favor. Ayúdenme a llegar a los 1000 suscriptores. Así que probablemente lo vea antes o después del podcast. Pues, independientemente, chicos, recuerden que para el podcast, pues va o bloqueado, exactamente. Si hacen spoilers, son bloqueados. Hola, crack. Hola, Axel Patra. Bienvenido, amigo. Bienvenido. ¿Cómo estás? Un gusto tenerte por acá, una persona tan guapa como tú. ¿Cómo estás, Axel? Bienvenido. Yo iría a verla el miércoles. Pues amigos, vayan y disfrútenla, pero recuerden, si la ven antes, no spoileen a la gente. No hagan lo que no quieren que les hagan. Ahorita ustedes pueden ver la película antes, pero en algún momento les tocará ver una película de Marvel después y no van a querer que los spoilen. Entonces, no hagan spoilers. Si la ven antes, recuerden, y hashtag no spoilers. Tanto Elizabeth Olsen como Benedict Cumberbatch han dicho que no quieren spoilers de esta película. Así que, por favor, no los hagan. ¿Vale? Mike, ¿a qué hora es la premier? Ya van a ser las 8:09 en Estados Unidos. La premier técnicamente, amigo, es en 11 minutos. ¿Crees que ya habrá spoilers después de la premier de hoy? Sí, pero muy pocos, amigos. En realidad, Axel Patra, los spoilers más grandes se van a venir el día que la vea toda la gente en general, que va a ser el día miércoles. Entonces, a partir del jueves va a haber muchos spoilers. Dice, jaja, mentira, soy hombre, bro, y ya soy suscrito, no spoiler. Muchas gracias, Rodisonco, no spoiler. Ya recuerden, chicos, hashtag no spoiler a la película. Miguel, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, mi quísimo Omar? Está lleno de spoilers siempre, exactamente. Tampoco entren a Twitter, no, miren, chicos, no entren ni a Twitter, no entren ni a Instagram y no entren principalmente, ahorita principalmente no entren ni a TikTok. O sea, neta, así de cañón está, no entren ni a TikTok. Por cierto, chicos, voy a actualizar y voy a agradecer todos los me gustas que me están dando este directo. Saludos, ¿qué pasó, mi querido Omar? Un gustazo tener a tan bello hombre. Chicos, muchas gracias por los 20 me gustas, se los agradezco bastante. Un gustado tenerlos por acá, chicos, se los agradezco bastante. Y recuerden suscribirse a este canal para que lleguemos a muchas más personillas, ¿vale? Vale, chicos, aguárdenme tantito, Ragna, si sigues por aquí, aguárdenme tantito, voy por agua y por un papel y ahorita regreso, ¿vale? Lo voy a dejar aquí tantito, voy por agua y por papel, ahorita vengo, muy seguramente estamos a menos de 9 minutos para que empiece la premier, ¿vale, chicos? Voy por agua y por eso. En TikTok hay más spoiler, así que atentos, exactamente, hay muchísimos spoilers. Bro, ¿crees que salgas Tom Cruise? Esperemos que sí. Fernando Ramírez, bienvenido. ¿Qué pasó, guapo? ¿Cómo estás? Fernando Ramírez, bienvenido, amigo. ¿Cómo estás? Este canal habla sobre Marvel, amigo. Seguramente te gusta Marvel, por eso estás en este directo, porque te encanta Marvel. Así que suscríbete a este canal para que no te pierdas de los shorts que tengo sobre Marvel. Respondo varias preguntas sobre este universo. Entonces, pues quédate, suscríbete a este canal y dale me gusta para que lleguemos a más personillas, chicos. Recuerden, ayúdenme a llegar a los 1000 suscriptores y estamos a menos de 8 minutos para que veamos ya la premier juntos de Doctor Strange Multiverso. Voy por agua y por papel y ahorita regreso, chicos, que ya se viene lo buenardo. Ya se viene la buenardo.
He vuelto a caer, dice. Juanjo, bienvenido, ¿cómo estás? Baltasar Padilla, ¿cómo estás? Bienvenido, Baltasar, Juanjo. ¿Cómo estás, Juanjo? Bienvenido, amigo. Supongo yo que te gusta el tema sobre Marvel. Seguro que te encanta el tema de Marvel. Así que, amigo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Ya te suscribiste a este canal? ¿Ya eres parte de la comunidad de este canal? Bienvenido, amigo, que estamos a una cosita de nada de ver esa premiere. ¿Por qué Disney no me iba a pagar el pasaje a Los Ángeles, ni me iba a pagar el hotel, pero el avión mañana y mi hermana en YouTube se llama Andrew? Caray. Messi dice, Ariel Flores, bienvenido, amigo. ¿Cómo estás, Ariel Flores? Juanjo, es 9 minutos más o menos la premiere, exactamente. Baltasar Padilla, ¿cómo estás? Poner a Pedri. ¿Cuál Pedri? En TikTok hay más spoilers, así que atentos. Pues nada, chicos, ya, ¿cuánto falta? Que ya se ponga. ¡Ay, amigos! A ver, amigos, creo que ya empezó este desmadre, ¿eh? A ver, déjenme checar. Compartir pantalla. Chicos, ¿qué pasó, mis panas? Vamos a verlo. Vamos a subirle. Live on Hollywood Boulevard. I'm Tamara Krinsky. And I'm James Arthur M. And tonight, magic is in the air as we get ready to celebrate this amazing film with this very talented cast and crew right here tonight. Escuchan, chicos. We're here live outside the Dolby Theater, where the cast and crew is going to make their way. ¿Escuchan bien? Coméntenme aquí abajo si escuchan bien el directo, ¿vale? Voy a poner el directo. Screen, which is where you should see it. Oh my God, you can hear the fans right now, right? Absolutely, the fans are out of control tonight, and I got to tell you, in such a great way, we are surrounded by some of the biggest fans in the multiverse. Qué suerte ellos, ¿verdad que sí? See them right now in some of the finest cosplay. Fans, can we hear it? Make some noise out here. Let's hear it. I mean, out of this. Ay, amigos, la neta, a mí me gustaría ser parte de estar de los fans ahí, ¿eh? So happy that you're here Es la mejor película que Franz Tilo, ¿cómo estás? Bienvenido. Sí, ¿cómo es la página en la que sale esta película? Marvel Entertainment. Over to @Marvel on Twitter, Facebook, and TikTok. You can also find us on our Doctor Strange social channels. Están streameando inclusive hasta en TikTok. And on Facebook Por cierto, ya voy a empezar el directo. Head on over to Instagram. We're going to catch all the behind-the-scenes action happening here tonight on the carpet. You're not going to get anywhere else. So make sure to head over to @Marvel and @DrStrangeOfficial on Instagram. And we want to hear what you all think, because a lot of times on these. Pero nada, chicos, vamos a ver. Ya estamos a cosita de nada, ¿eh? We don't get to see. A cosita de nada. Ahorita están aquí como tal. Use the hashtag Doctor Strange. That would be the official DOCTOR Doctor Strange. So use the full one, hashtag Doctor Strange, so we can hear what you're seeing and what you're thinking and what you're loving. And you know, since we are traversing the multiverse tonight, we could not bring you all of the red carpet action alone. So we've got one of the best teams in the universe tonight, and we're going to be joined by Ray Lowe, who's over somewhere else in the multiverse. So everybody, let's get ready to make some noise for Ray Lowe. Make some noise for Ray Lowe. Thank you, guys. Ray, what are you seeing over there on the carpet? Where are you in the multiverse, Ray? Where are you? Floating around, but I gotta tell you, I'm in the best location, and it is so exciting to be back on the Marvel carpet. Because not only will I Amigos, qué sueño debe estar viviendo los que están por allá, ¿eh? Qué sueño deben estar viviendo los que están por allá, ¿eh? You never know who's gonna swing on by from the MCU and beyond. And my location, guys, I gotta tell you, is the best carpet. Sé que mi papito Toretto saldrá. But I get to watch them reconnect with their co-stars. ¿Aparece Toretto? Seguramente tal vez aparezca Toretto, ¿eh? It is sure to be an incredible event tonight, and I'm here to make sure you Marvel fans at home do not miss a minute of the action. Ojito. It is so great to see you down there. We are so happy to see all of you fans. Let's hear it. Yeah. Aquí están los fans, gente. Los fans, Ray's not the only person that we have. We have our fan on the floor, Justin Warner, who's going to be talking to all the fans. Justin, what are you going to make some noise for Justin Warner, everybody? Let's hear for Justin Warner on the corner.
Chicos, bienvenidos que son nuevos. Estamos reaccionando como tal a la premiere de Doctor Strange. Are you ready to see this film? Darn near punched me into the next multiverse. Fans, are you ready to see this film? Oh, indeed. The magic on this carpet is already quite palpable, and I am so excited to see how much more magic we have in store. Back to you all. La red carpet está bastante bonita, ¿eh? There is a ton of magic that's going to be happening because this is a story about magic and mysticism and the multiverse in no way that we have ever seen before. Absolutely. When you think about it, you know, this has been a long time coming. We've been enjoying the stories of Doctor Strange for almost over 60 years, you know. Lo bueno que saldrá Wolverine. ¿Crees que salga? Steve Ditko and Stan Lee. And here it is, 60 years later, we're still celebrating the master of the mystic arts. That's right. It took almost 53 years to get our Doctor Strange on the big screen. And that was, of course, in 2016. Recuerden, chicos, no spoilers. Si saben de spoilers, now here we are with a new spoilers, exciting look at his Cualquier journey. persona que you know what, that's so great about all the Marvel movies is, you know, this one's coming on the heels of what we just saw in Marvel Studios' WandaVision, which I think Rock to right, Tamara. Full disclosure, I just did a rewatch of it on Disney Plus. And of course, Spider-Man, No Way Home. Yeah, and I think it's so exciting to see how all of these Marvel Studios projects all connect, and now que todo the multiverse is unlocked, and who knows where we're going to go after tonight. I don't know where we're going to go after tonight, but I do know where we're going to go right now. We're going to give all of you a look at Marvel Studios, Doctor Strange, and the Multiverse of Madness. Por cierto, chicos, ¿les gustó Spider-Man No Way Home? Every night. Está pasando el primer tráiler, ¿eh? El primero, sí, el primero, ¿no? The nightmare begins. I did what I had to do. Esta película va a ser una locura, amigos, ¿eh? Literalmente como su nombre lo indica. Protect our world. Muchos espectadores, sí, bastantes. Vamos a platicar, amigos. Ahorita está empezando apenas todo el desmadre, ¿eh? La carpeta todavía no empieza como muy bien, apenas están como empezando. Wanda, what do you know about the multiverse? Viz had his theories. He believed it was dangerous. Recuerden, chicos, si son nuevos, recuerden suscribirse a este canal, chicos. Aquí hablo sobre temas de Marvel, entonces suscríbanse a este canal si no están suscritos y denle me gusta para que recomiende directo y lleguemos a mucho más personas, ¿vale? Your desecration of reality will not go unpunished. We should tell him the truth. Es una locura ver eso, amigos, ¿eh? Things just got out of hand. Esto está muy buenardo, amigos. You break the rules. Look out! Become a hero. Yo quiero saber cómo va a ser la pelea final, ¿eh? That doesn't seem fair. Ah, amigos, qué locura va a ser Doctor Strange, ¿eh? All right, Marvel fans, I know after seeing that you are pumped, and we have something special for you. Have you heard of Disney Movie Insiders? It's an amazing opportunity for fans. Yes, see the QR code that just popped up on the screen. What you're going to want to do is grab your phone, check it out, and download Disney Movie Insiders. It's an app that rewards you for being a Disney, Marvel Studios, Pixar, or Star Wars movie fan. Oh yeah, and you collect points, and the points you collect can be used for cool rewards like movie posters, movie ticket vouchers, collectibles, gift cards, and even tickets to see the world premieres of movies like this one. All right, now see these pins? They are a Disney Movie Insiders reward. And to celebrate the premiere of Marvel Studios' Doctor Strange in the Multiverse of Madness,
you can redeem one right now. No points required. Visit DisneyMovieInsiders.com or just open the app. Now, there is a limited number, so make sure to act fast to get your pin. And once you've downloaded the app and are a member, which is free to join, by the way, you can start earning points and keep redeeming points. Earn reward points when you enter bonus codes like Multiverse. And you can also get rewarded for what you already do as a fan, like watching Marvel Studios' Doctor Strange in the Multiverse of Madness in the theaters opening weekend. Just download the app now, and for a limited time, get double points towards rewards when you can scan and upload a picture of your eligible movie ticket. Oh, wow. So cool. And we're going to kick the action off right here. We have a special guest. We told you we were going to bring it to you. We have one of the executive producers, Eric Hauserman-Carroll, with us. Hey! Hello, welcome. Welcome. Thank you. I really appreciate you guys having me. We're so glad that you're here. Now, okay, the multiverse is cracked open right now. So how did you decide what parts of the multiverse you all wanted to explore in this movie? Well, as always, we took a step back. We thought about what would be most fun to see, and that's always where we start. I think the really cool thing about Marvel Studios is just a bunch of people making movies they want to see. We sit around in the room, and if anyone ever raises their hand and be like, I don't know anymore. I don't know if I'm excited about this. That's when we take a step back and we all start to talk about whether we're still on track or not. And I think that's exactly how we got to where we got on this movie, which was there were 1,000 ideas on the wall, but we picked our favorite, however many, and that's what turned into a movie. All right, so you're excited for people to see certain things. Without giving any spoilers, is there a particular sequence? Is there a particular character you're super pumped about? Ese es Chuma Gorat, dice que I can't spoil it without saying that. There's so many fun things in this movie because the multiverse let us do whatever we wanted. So there are things in here that I think people are not prepped for, but those are the moments I'm so excited to see audiences react to finally. Okay, well, on that note, then let's get to where we can talk about some things then. Sure. So can you tell us about how will this movie be different than some of the things that we've seen so far in the Marvel Cinematic Universe? Sure. Well, a couple of things. I think Doctor Strange is just a fascinating character who got his own movie already, but that movie was a great intro, a primer almost, right? Because in the comics, he's had all sorts of massive, huge adventures that span all the cosmos, the multiverse, whatever. And this movie, we really wanted to dive into it. So this is the first movie, even though Spider-Man No Way Home had a lot of fun with the multiverse in it. This is the first time we get to see our characters traversing the multiverse. So it really opens up a whole bunch of possibilities, and I think it's just a lot of fun, and maybe also our scariest movie today. Right, so I'm going to ask you one last question, because I know we've got to let you get into the movie, but what made this movie the right one to start introducing some scary and spooky elements? Well, just the sheer multitude of opportunities the multiverse presents just makes you think, man, if there's something cool out there, there's also something dangerous. There's also something scary. There's also poco a poco van llegando and all those things we used to be afraid of that we don't think are real out there somewhere. So we just thought this was a really fun way. And then, of course, once we ended up partnering with Sam Raimi, who's just an American master of horror, we figured this was really a time to double down. Amazing. Well, have an amazing time tonight, and thank you so much for stopping by to talk live to the fans. Thank you very much. I really appreciate it. Have fun. Sam Raimi, yo creo que va a ser so great. And we're going to keep the action going on. ¿Qué onda, ¿Cómo estás, amigos? Estamos en We've got something special over for us. Ray, what do you got going on over there on your side of the carpet? Hey. I have Mr. Julian Hilliard with us to play Billy Maximoff. Uno de los hijos de Wanda. Hello, how's everyone? I would say, from my own opinion, they're definitely doing great. Now, you've obviously been in Marvel Studios' WandaVision, so you're not new to the MCU. This is the first time you're in the wider MCU. What does that feel like? I mean, it's pretty cool because, like, it's Marvel. It's a dream come true already. So it's cool just being in a big Marvel project. You know what I mean? Yeah, do you have all your friends going to see it in theaters? I'm pretty sure I do. There's a big Julian Hilliard fan club right now. And what was it like reconnecting with your family? You know, you have Wanda Maximoff, you have Tommy Maximoff. What was that like? Oh my gosh, they're just like so kind. It was just so amazing to be working with them again. Like, also a dream come true, but like, yeah, just the best. Do y'all have any inside jokes that you use when you're kind of behind the scenes together? Enorme, pues.
I can remember right now. It's okay. It's a fun time to be together either way. And what are you excited? I know you can't spoil too much, but what are you excited for fans to see in this film? Chaos. That's pretty good. Chaos, mind-blowing stuff, and more chaos. Based on what your on-screen mom does, I feel like we are sure to have that. Es lo que queremos ver, Is there anyone else you're excited to see on the carpet tonight? Estoy aquí, estoy allá, solo fotos en la premier, dice Lizzie. Ya pasó Dios en el Reynolds, jaja, ¿qué pasó, Kevin? ¿Cómo estás? Everyone that's in the movie and just everyone. I'm so excited. Oh, yeah. And also, you are very new to the MCU, but you're a little bit seasoned now. Do you have any advice for Xochitl Gomez, who is making her MCU debut? I don't know. I don't know what. I don't know. Just tell her to have a good time, right? Have a great time. I hope you just, yeah. Well, I really hope you enjoy the film and your friends do too. Have a great night tonight, Julia. You too. A ver, se escuchan gritos, ¿eh? Se escuchan varios gritos, We're going to head back to Tamara and James and see what they're up to. Se escuchan varios gritos, ¿eh? ¿Será que ya habrá llegado alguno de los dos protagonistas? Oh my God. ¡Amigos! Yeah, we gathered a little crowd over here. ¿eh? We are so happy to be here with our filmmaking teams. We are talking live to the fans, so can you all introduce yourselves and say hi, because they've been waiting for you. El hombre que nos regaló Spider-Man 2, posiblemente las mejores Sam Raimi, director. And Mitch Bell, co-producer. I just had to do that because I know you are all so amazed on film. ¿Qué haces reaccionando a la primera really exciting about this film? You know, first of all, Sam Raimi, what brought you to come back to the Marvel Cinematic, or to come back to the comic book universe to direct a film? You know, you did the Spider-Man trilogy. What brought you back to this film specifically? Well, I've really enjoyed the Marvel movies that I'd seen. They were all made with great quality, and I heard the director had fallen out of Multiverse of the Madness. So Kevin had called and said, we're looking for a director. You want to come in and meet? Sam I Raimi, did, and the team seemed really great, very intelligent. Present company excluded. Yo quiero saber si realmente el cuate le va a meter le metió este tema del terror. Sam Raimi empezó mucho con el tema del terror y quiero ver si lo logra hacer muy bien. Seguramente sí. Y seguramente yo creo que el momento que más terror vamos a ver va a ser con Wanda y va a ser que no vamos a quedar con cara de what the fuck. Yo creo que Wanda va a ser el personaje que mejor va a ser la película. Well, I think Sam this Raimi. is Doctor Strange's seventh appearance, so we've revisited a little bit. Creo que Wanda se va a robar la película. Yo creo que Wanda va a ser la que se va a robar la película. It was really amazing to be able to launch some new characters. Yo creo que lo va a hacer muy bien Sam Raimi, como traer una Wanda que nos dé miedo, que nos dé terror. Que digas, man, what the fuck con lo que estamos viendo. So we heard that this movie's going to have, you know, some horror and scary elements. Like, how did you go about creating those and building that tension for this film? Well, again, you have Sam Raimi in this movie, you know, directing the movie. So it's, you give him the reins, right? You basically say, Sam, here's the idea, make it come to reality. And look, you can be in better hands. I mean, again, you got Sam Raimi directing this movie. When we first heard that he was going to do it, I was taken aback because I was so thrilled and excited because, you know, we're all huge fans of Sam. And so, again, you know that he's in good hands. You know that Doctor Strange is in good hands and Wanda and the entire cast. Sam Raimi, ojalá lo haga muy bien, chicos. Y sinceramente, a mí me gustaría que Sam Raimi dirigiera la nueva trilogía que quieren hacer con Sam, I've got a question for you too. So, you know, pero por lo menos yo siento que Doctor Strange 3 lo va a hacer. O sea, yo no sé cómo se va a superar Doctor Strange después de esta película, ¿eh? O sea, yo no sé cómo se va a superar Doctor Strange 2. Well, the technology's gotten a lot easier. We no longer, like in the first Spider-Man movie, had to make the tools to make the tools. We no longer had to develop the technology. Por cierto, chicos, si son nuevos por acá, recuerden suscribirse a este canal. Yo hablo sobre el tema de Marvel. Entonces, si no estás suscrito, recuerden suscribirse a este canal y darle me gusta para que lleguemos a muchas más personas. Me ayudarían bastante, chicos, ¿vale? 50 of my teammates, my department heads, explain a concept. Have a storyboard artist bring up that storyboard at my request, have my editor show a piece of a cut, have my production designer show a still of the diagram of the blueprint of the set we were going to build, along with my director of photography saying, well, I need a little more room from that back wall to get my 10K in there. I mean, it was incredible. The advantages of modern telecommunication when
working on a movie where you have to be a conductor for all these great artists. I mean, there's hundreds and thousands. It's almost like you've stepped into a whole entire different universe of movie making. You've stepped into an alternate universe here. Well, congratulations, you guys. I mean, such an amazing team of magic movie makers. Enjoy the rest of your night. We're going to send you on your way. Thank you so much for talking to the Marvel fans tonight. And now let's go back to Justin. Wow. It's like, you're a director, aren't you? You know how this works. I love it. Sam Raimi, just what the doctor ordered. Thank you so much. I love it. Thank you. Well, that was very cool to get to talk to them. Muchas gracias, chicos, por los 27 me gustas. Head over to Justin, what do you got for the fans right now? What's happening? I'm still the man with the fans, and I have a question for you. Who are you cosplaying as? Doctor Chicos, I knew it. And where did you get your costume? My dad made it. Dad made it? Are you Dad? Yes, I am. Now, the multiverse unlocks so many potentials for storytelling, but what I want to know is if you could punch through the multiverse, firstly, what do you do for a job in this universe? Make cosplays. Really? I see. And so, in another universe, what job would you have? Make more cosplays. So you are totally content? Yes, I am. And I have one more question for you. If you could be any other animal in any other universe, what animal would it be? A cheetah. A cheetah? Why? So I can run fast. I get it. Well, I'm going to run fast away from here and go elsewhere on the carpet. Ray, what do you got down there? Ah, mira, aquí vemos. Spider-Verse confirmado, gente. Hi, guys. I have here with us Sarah Finn, who is the casting director. Yeah, hello. So nice to see you and to be here tonight. So lovely, as always. Okay, this is, I can't even name the number, but it has been many Marvel films since you joined the MCU as casting director. And you got a new character. How does it feel? It's got to feel new every time. It does. It's really exciting. I haven't seen the film yet. I can't wait to see her up on the big screen as America Chavez. And yeah, it's a whole new character. It's a LGBTQ superhero entering the MCU, and I'm just so excited to see her up there with everyone tonight. Yeah, tell us a little bit about the process of trying to find the right character who ended up being Xochitl Gomez. Well, as always, we do a really exhaustive search. We write a tremendous amount of people. We did screen tests, and she really and also, not only are you seeing new faces, you're seeing some faces that you casted ages ago with the first Doctor Strange film. What has it been like to see their characters, like evolution and journey, and even the cast in real life? It's incredibly gratifying to see them get to continue to tell their stories and to see how those stories change and grow as they as humans change and grow, and how that can inform the characters. So to see Rachel McAdams come back, Michael Stuhlbarg, of course we have Benedict Wong and others. I don't want to have any spoilers. I don't want to say the wrong thing by accident, but it's great to see them come together, and I think that it gives us a sense of history, the stories, this dimension that we really couldn't get in any other way, right? You know, to have 10 years now of storytelling behind us. Absolutely amazing, and I think the audience gets to enjoy that as well. Tell us a little bit about the collaborative process with Sam Raimi. I loved working with Sam. It was truly a delight. It was during a time where we were physically separated due to circumstances beyond our control, but we had a lot of emails and a lot of Zooms and calls and things like that. And he's so creative. He's had such a fresh and unique, thoughtful perspective to the film while also having his signature Sam Raimi style, which I also can't wait to see on screen tonight. So it was fantastic. Did you get to spend any time on set? Have any good memories from that whatsoever? Not on this one. No, due to the circumstances, I wasn't able to go to set on this one. Absolutely. It is always the best talking with you. You are such a quintessential part of the MCU, and you are always so kind. So say bye to all your fans out there. We're live, everyone. Thank you so much. Thanks, Sarah. Oh my goodness, I love her. She's the best every time. James and Tamara, what is happening over there in all this madness? We just love hearing the conversation, getting to hear about, you know, the casting of what goes on behind the scenes, Ray. So thank you so much for that. And we do believe we're going to go over to Justin, who is just all around. He is traversing the multiverse of this carpet. What'd you say, Tamara? Oh, yeah, absolutely. And I love the fact we just talked to Graham about costumes, and now we're going to go see what Justin's doing down at the Hall of Heroes, where you're going to get a fantastic look at the costumes in this film. Justin Warner here at the end of the red carpet, where in just a few moments, the illustrious cast will pass through here on their way to the Dolby Theater. I'm so excited. One of the things that they are going to see en route to the premiere screening is this incredible display of costumes. My friends,
take a sweet gander. First up, we have one of the many Doctor Stranges that we see in the film. You're going to notice the alternate colors they've used for this Strange, and I am digging it. ¿Será que veremos a Doctor Strange? Believe it, Baron Mordo is back. In contrast to Doctor Strange, the team uses golds and greens as his main palette, as you can see here. He too has been given some new additional details and a new cut of his costume that allows for all the stunt work he's got to do. He's pumped for that. Now, this next Doctor Strange, particularly striking. We saw a little bit of it in the trailers. The black and red. Wow, what a knockout. Of course, we've got America Chavez. Now, the costume team knew they wanted that iconic denim jacket, and so this jacket was created with intricate and detailed hand-painted graffiti. Pretty cool stuff. The team wanted to keep this costume looking really youthful, as we're just getting our first introduction to America. Next up, we have the new Doctor Strange costume, which has been tricked out with lots of cool new details to make Doctor Strange look even more powerful. And of course, you know it, we got that Eye of Agamotto, we've got that iconic cloak of levitation, and it couldn't get better. Next up, we have the Scarlet Witch, also known as Wanda Maximoff. Her look uses the Scarlet Witch's outfit from WandaVision as a starting point, and the team has made some changes to both the style and function. I mean, look at those sleeves. That'll enhance what Wanda is going to be doing in this film. And here we have another Doctor Strange look. I am sensing a pattern here, and oh, what is that? Little blood, little gore. Ooh, can't wait to see what happens or happened to this guy. Next up is Wong. Now the Sorcerer Supreme upgrade. Look is upgraded too. We've got all sorts of new colors here. We got the eggplant and the indigo, but now we've got a bunch of gold. Of course, that's going to augment his new status in this film. And then we've got our final Doctor Strange look on display. This one has much more muted tones and a lot of distressing on the textiles. And I gotta say, I'm a big fan of it. Last but certainly not least, Dr. Christine Palmer also returning in this film. She's got a new jumpsuit from Marvel Studios' Doctor Strange and the Multiverse of Madness. And you can see the accent color on the sleeves reminiscent of her scrubs from her first film. Super excited about all this. If the details in all of these costumes are even remotely indicative of the details in the film, oh man, we've got a lot in store. And speaking of things in store, we've got more red carpet action in store for you at the front of the carpet. Oh, we have got all the red carpet action we need right now. You can hear everybody screaming because ¡oh, nuestro queridísimo Wong, gente! Que temo por Wong, Temo por Wong, sinceramente, Temo por él, What has been up with Wong? You have been everywhere. You have been hanging out with Shang-Chi. You have been hanging out with Spider-Man. You have been hanging out with Abomination. Sí, ya lo verán, Welcome to the WCU, the Wong Cinematic Universe is still alive. Yo creo que Wong, chicos, yeah, he's been swinging in and out, hasn't he? That portal will travel. Yeah. So, yeah. But how does he balance it all? Because you're also the Sorcerer Supreme. That's now. right. And yeah, recently promoted. Yes. Recently from Librarian to Sorcerer Supreme. How is Wong handling this newfound responsibility that he has? Yeah, exactly. You know, there's just such a far greater responsibility that he has now, a duty for his students. And, you know, yeah, he's in quite a turmoil that he might have to change his school into a fortress, you know, so we'll see. You know, I love the gravitas that you bring to the role, but I also do wonder, being Sorcerer Supreme is such a heavy responsibility. What does Wong do to blow off steam? Well, of course, karaoke, of course. Oh, we saw. That's it. Sandwich, maybe? Exactly. No, no Hechicero Supremo, sino el... Yeah, you know, you were talking about you might have to turn. We've seen in the trailer some sort of fight is happening at Camartage, right? What is it like getting to film those action sequences? And what's the training like to be able to film those scenes? It's amazing, you know. I mean, I don't know. Dare I say I'm a bit of a 6-year veteran now at the moment. So, you know, yeah, they do it so well, and the sets are incredible. And obviously, you know, from what I know when I film and then come to the stage of what the VFX team do, you know, it's just such a beautiful, you know, sequence. So, yeah, and Camartage is so magical. I'm curious for you because it was made with a combination of practical effects that happen while you're filming and VFX, as you just mentioned. What's tougher for you? Is it more challenging dealing with special effects while you're on set or acting on a green screen? It's a great marriage, actually, really, when you look at it. You know, from kind of special
special effects from old, the kind of pyrotechnics, and then to, the VFX team, what a wonderful marriage that is, and how effective it looks. One question before I'm sure you have to go off to other parts of the multiverse, but we have seen your relationship with Stephen Strange evolve over the last few movies. It's one of my favorite relationships in the MCU. Samar, amigo, ¿cómo estás? Es nuevo por acá, amigo. Estamos reaccionando a la premiere de Doctor Strange. Well, they're still the odd couple, aren't they, really? Es nuevo por aquí, amigo, one bienvenido. The wise one, Strange, the wayward one. Yo hablo Forever sobre trying Marvel, to así rein que him in. suscríbete a este canal. And of course, he keeps telling him not to cast spells, Marvel, not to tamper with natural law, and all these actions have consequences. Estamos aquí emocionados con que ya aparezca Benedict Cumberbatch. The consequence for us if we don't send you out to talk to the fans right now is they're going to be very upset with us. So have a fantastic time at the premiere. We so love watching you in this movie. Sería bastante. How cool to get to talk to the Sorcerer Supreme, right? I know, and I heard Ray is down talking to somebody right now. Hey, Ray, what do you got? How's the night been for you? Look at your mind is blown, Ray. I can see it. It is blown. I was watching that entire interview with Benedict Wong. Guys, did I hear the wider Benedict universe? Is that the BCU? Is there somewhere that I can access all these films? Because I want to watch that in Lineage. A new addition to the Marvel Cinematic Universe, the Benedict Wong Cinematic Universe. We're here with Danny Elfman. Hello. Hi. Legendary composer Danny Elfman. We're so excited for you to be here. Now, what was it like now? Danny Elfman, gente, compositor de Doctor Strange Multiverso Madness, que por cierto, ya salieron lo que es las canciones que va a haber en Doctor Strange, lo que básicamente el soundtrack, y hay spoilers, chicos, así que no lo vayan a ver, hay spoilers, el soundtrack ya se filtró, y hay spoilers sobre ello, So when you have a canvas that's this big, I was reading an interview where you were talking about how very often you'll find a couple of themes that you'll really kind of focus on, and then ultimately that will lay the groundwork for the rest of it. Is that how you worked on this film? Was there a particular character that came to you first? Well, I mean, it kept going between Wanda and Strange, and they're Y si eres nuevo por acá, recuerda suscribirte a este canal. En este canal hablo sobre el tema de Marvel, así que si gustas suscribirte, te lo agradecería bastante, amigo. Me encantaría que un hombre tan guapo como usted I'd ask you about which Wanda and which Strange, but we know you can't answer that. So. I'm not even sure I can answer that. Right. And you were talking about there's so many elements that you're also having to work with and interweave in as well. And you also see that there's some horror elements to this. What's the key to, interweaving those moments and building that suspense? Well, any movie like this is a giant puzzle. And it's like putting together all the pieces of the puzzle. Just in this particular puzzle, a ver cómo lo hace Danny Elfman. A ver cómo lo hace Danny Elfman. Para algunos, so, of course, that wasn't really difficult for me to find that. You've had a little bit of experience with horror before. I'm curious, do you have go-to instruments for this kind of soundtrack? No, I mean, it's orchestra. It's still big orchestra. Although for some of the horror stuff, I used a special extra low brass sound that's reminiscent of Oye, es cierto que casi no hay cameos. No quiero platicarles nada, Baker, hasta que veas la película. Disfrútala y ya verás si hay cameos, ¿vale? Before you go here, I just want to plug that you all the new album that just dropped recently. Can you tell us about that recent project that you had? My album? Yeah. Well, I mean, that was just a surprise pandemic situation. Like a lot of people found themselves doing something they didn't expect, and that was me. It's like, oh, I didn't know I was going to do this, but that's what I'm doing. So, yeah. And that's the amazing thing about this business. It's one artistic adventure after another. Yes. And obviously, those of us who are writers or composers, when we're stuck in the quarantine, have a slight advantage ya verás la película y te emocionarás y gritarás. Que para eso está esta película, that we were thinking about in the back of our heads. And I guess that's what happened with me. So. Well, we're no longer in quarantine. We have an amazing group of fans out here, so we're going to send you on your way so that you can bask in the adulation that they have for you. Thank you for stopping by and talking to the fans. My pleasure. My pleasure. Great time tonight. So great. Thank you, Danny Elfman. Danny Elfman, gente, el hombre que se encarga the party just gets better and better and better. Absolutely. We have right over here Xochitl Gomez playing America Chavez and executive producer Victoria Alonso, gente. Okay, so right now, you know what's going on. There are fans
Un aplauso a Victoria Alonso, Un aplauso a Victoria Alonso. Una mujer latinoamericana y nuestra queridísima. Yes. Ladies and gentlemen, America Chavez. Okay, Victoria Alonso. Now, I know that this means so much to you, having America Chavez make her MCU debut. What is she going to bring to the table that we haven't seen before? Well, you're going to have to watch and watch and watch. And the beautiful thing is you can watch it in 2D, in 3D, in 3D IMAX, 4D. What else can you watch? 8D. Whatever D you want. I'm sure somewhere else in the Go in multiverse. every dimension. The multiverse will be there. Yeah. And so will be Miss Chavez. Oh, so let's talk about Miss Chavez for a second. All right, so this is a character that is beloved in the comics. Tell us a little bit about what you pulled from the comics and what's different. Yeah, I mean, what the amazing thing about the MCU version of America is that she is 14, which is younger than any of the versions in the comics. And she is an alien, which we love that. We love it. And you know, it was really interesting because, of course, she's super confident and has full ability of her powers, and so this is a completely new take. And I think Michael Waldron did a fabulous job. With getting to explore America, what were some things that you really connected with that you maybe learned about yourself, or you really identified with yourself playing this role? Bienvenidos, chicos, los que van llegando. Estamos reaccionando como tal a la primera Doctor Strange. Está Victoria Alonso and resilient. America you know, when things are trying to get you down, just keep on going. And one thing that I really love about America is that you just kind of want to root for her the entire movie. You just like want her to, be happy. She is cheeky and cheeky and as cheeky Chavez as you can have it. Well, I actually have a question. It's so true. It's so true. And we love what we've seen in the trailer so far. One of the questions I have for both of you is, America is seguramente será bien bueno, los efectos especiales seguramente van a ser espectaculares con un proyecto tan grande como los tienes. Seguramente, amigo, va a ser una película muy buena. Muy buena. Deep. I mean, both of them, honestly. I think they complement each other in the department to having to trust people a little more. Yeah. Well, excellent. Well, you have amazing fans here. Oh, come on. Look at this. There it is. We've got Elizabeth Olsen, Wanda Maximoff, a.k.a. the Scarlet Witch. Look at this reunion here. Hugs all around. Thank you. Thank we you, are Victoria. in great hands. Bueno, la verás, crack. La voy a ver yo el día sábado. Okay, well, come on in a little bit. ¿Ustedes cómo la van a ver? Díganme, chicos, ¿ustedes cómo la van a ver? Because, Sochi and Miss Chavez, very cheeky. Yes, Sochi's very cheeky on set. Well, what I love here is we have Elizabeth Olsen. You're one of the veterans now of the MCU. Wow. You've been here a while. How does it feel when you hear these? You were in movies. So how does it feel? Elizabeth So how does it feel to bring in the new, this, with Sochi Gomez playing America Chavez? What is this dynamic like, and what was it like working with her? I mean, she's way more ready for it now than I was when I was 25. So she was 14, Lizzie. I know she was 14. I was over a decade older than her and more terrified. So, Sochi, did she give you any advice, or any of the veterans as you're joining into the MCU? Did they give you any advice? I mean, Lizzie gave me great advice. She told me to never be shy from giving any notes or any tips, or just giving my opinion on things. And that Marvel really means it when they want my input. And I'm not going to lie, I did take that advice, and I'm happy I did. And now we know why you use the cheeky word. Cheeky Chavez. Cheeky Chavez. Okay, you just started a whole t-shirt line right there. But speaking of input, right? So Wanda has had this amazing journey. What did you want to make sure came out in this new incarnation of her that we're going to see in the movie? I just want to keep things exciting for the fans. I don't want to be repetitive, and I want to make sure that this character evolves and has an evolution that continues to surprise people after hopefully winning them over from WandaVision and continuing on to the next journey for her. The fans just saw her and are screaming. They're losing their mind. And we saw in WandaVision, Marvel Studios WandaVision, now on Disney Plus, which rocked everybody. It came at such an important time of the pandemic, but you get to now be the Scarlet Witch. How does it feel after all these years? You are officially the Scarlet Witch. Yeah, it's pretty amazing. I didn't know if we had it in, how we were going to bring that in, and we brought it in the most epic way possible, that she is this
She is this mythic woman, this ancient woman that she's always been destined to be. And we're finally embracing that in Doctor Strange. We are. And one of my favorite lines at the end of Marvel Studios WandaVision is you say, I don't understand this power yet, but I'm going to learn. Yeah. So where is she in that journey of learning? I think she's learned. Oh, okay. She's made it. She has made it. Yeah. Yeah. I can't tell you anything else. You have to go watch the movie. And part of the reason you have to watch this movie is because the visual effects are amazing. And if anyone knows about visual effects, that would be you, Ms. Alonso. So what sequence in particular that we've seen in the trailer, no spoilers, were you especially excited to bring to the screen, especially with these two? The movie is called The Multiverse of Madness. Say no more. Yo creo que lay your money, go watch the movie. There's a reason why Victoria Alonso, like a true producer. I mean, who's been here all along. Well, thank you to Sochi Gomez, Victoria Alonso, Elizabeth Olsen. Thank you so much. Congratulations. We're ready to go in the multiverse. And we're going to go over to our friend Justin, who's got some exciting action for us. Justin, where are you on the carpet? Oh, man, I'm still hanging out with the fans. I feel like I'm one of the people right now. So much magic has been happening. But check it out, my friends. With the opening up of the multiverse, there is now an endless buffet of twists and turns and Marvel lore that you can explore. That is, of course, you have the appetite. I know I do. You gotta check this out. Welcome to Marvel Unlimited. Explore the Marvel Universe. The characters you know. The stories you love. Pues nada, chicos, yo creo que falta poco, para que ya termine la red carpet. Creo que falta poquito. Yo creo que va a durar lo mismo que No Way Home, This is Marvel Unlimited. Yo creo que lo mismito que la de Spider-Man No Way Home, You got to check out Marvel Unlimited. I'm telling you, I have it. I love it. And if you've got that hunger for more, check it out. I've got a hunger to see more of the magic that is happening on this carpet right now. There is so much magic happening right now. I don't know if they caught a shot of it, but off stage, we had Rachel McAdams, Elizabeth Olsen, Xochitl Gomez, just all chatting and taking a picture together and reuniting, and it's incredible. It's so cool to see. And amidst all of these fans, I mean, the cosplay is just out of this world. I also love the color coordination. And here we have, is there a doctor on the carpet? There's a doctor on the carpet. We've got Rachel McAdams, who plays Dr. Christine Palmer's back. Right. Yay! Chris Palmer. Exactamente. Yeah. Si vieron el trailer, I don't do any medicine. Chris Palmer va a regresar, chicos. On that note, though, what is it like to get to come back, to jump back into the Marvel Universe? Por cierto, chicos, si no it's saben, estamos viendo la carpeta roja o la premiere de Doctor Strange Multiverso of Madness. I didn't burn any bridges. En este canal hablo sobre Marvel. You did many things right. I think you're good. Si te I do have encanta a Marvel, question, me though. encantaría Stepping verte en back este canal, into a así que character suscríbete. after a certain amount of time as an Dale me actor, gusta para que lleguemos a how do más you sort of personitas. traverse that? You know, what works for you? I had to go back to my notes. But I mean, the nice part about this movie is we're playing different versions of ourselves. So you kind of get to Dios mío, esto Cruz dice. Luis Alberto Márquez, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido. No, jump in there. I know it's Dr. Christine Palmer. We've been dying to talk to you all night, so I got it. All right, so speaking of playing different versions of yourself, you are no stranger to time travel movies and different versions. So do you have any suggestions for folks about playing different versions of themselves and traversing the multiverse? How do you not get in trouble on the timeline? Yeah, it's pretty hard not to get in trouble. I would suggest eating before you time travel because apparently it upsets your stomach. Yeah. Well, so have some crackers or something. Yeah. Spoken like a true ER doctor. I was going to say, like a doctor, give me the advice there. So you also get reunited with other Dr. Stephen Strange in this. You have a history. I consider you all to be the will they or won't they of the MCU. I'm hoping for will they. But what is it like for you to reunite with Benedict Cumberbatch in this film, getting to work with him again? It's the best. He's the greatest. He's created this awesome character. From day one. Someone asked me the other day if he was even better as Doctor Strange this time around. And I think he was great from the beginning. Like, he just found this character right away. And he's just kind of sunk into it. So, he makes my job really, really easy.
Well, one of the things we talked about, oh my God, the fans. They're just going so wild here. Right? I don't know. They've been screaming for all of you all night. This is a very, very beloved cast. No, that is him. Okay, it is him, but see, you know, when you were walking there, they were yelling too. It's a new octave that people find. Yeah. I'm just gonna go. No, you stay right here. You stay right here. I do have a question for you though. Let's say the multiverse is real. Okay. Let's say it's real. What version? Is there a different version of Rachel McAdams that you hope exists? For example, I hope that there's like a boy band version of myself, like not lead singer, but you know, the fourth one who's there. Por cierto, ahorita terminando este directo, chicos, we don't want you to feel any pressure tonight. We just want you to have a good time. So we're going to send you out to these amazing fans and have a great time watching it on the big screen. You're welcome. It's great to see you. I would speak many languages and play all the instruments. Yes, I like that version. Love it. Not as exciting as a boy band. No, I think we're in the same universe. We're in the same band. Awesome. Thank you, Rachel. Bye. So fun. I'm going to be with Rachel McAdams in a different universe. You are going to be with, oh my God. Justin Warner, what is going on with you? What is happening? Oh my, what is not happening is what I want to know. My friends, the magic is very, very real. Something very magical just happened to you. Absolutely, yes. I'm still shaking a wee bit because I had the opportunity to meet Liz and she was signing my dark code. So it's even more magical even now. So I'm super happy at the moment and yeah. And it sounds like your travels have paid off because you've come from afar, correct? Yes, actually we come from far, far away. I came all the way from Germany. And I'm allá como las 8 o 9 ya, ¿no? Oh my goodness, wow. So with all of this in mind, it sounds like it's already paid off for both of you. You got a signature as well, correct? Yes, I got one on the back. Look. Oh, look at it. Magic. Oh, it's so good. What a great idea to sign the cloak of levitation. I'm all about that. So you've traveled so far. It seems like it's already paid off, but what are you looking forward to tonight? Actually, of course, we look forward to meet the cast and the crew here and be with all the other great fans and cosplayers and see the movie, actually, to see what the Multiverse of Madness is about and how like Doctor Strange's and Wanda's story arc is developing. We're bursting from curiosity. I love that. And for you? I'm, of course, a big Doctor Strange fan and Benedict Cumberbatch, so I'm interested for both. And we haven't seen that much of the arc of his character yet, so with all the variants, I'm very excited what they are going to do with him. Oh, this is so fantastic. Now, I have a feeling that I know the answers here, but in general, IRL, outside of your cosplay, are you Team Sorcerer or Team Witch? I'm in real life and in cosplay a proud member of the Scarlet Circle, and I will ever be a team Scarlet Witch. Yes. Amazing! I love that. The Scarlet Circle, is that like your own creation? Actually, this is what I like to call all the Scarlet Witch cosplayers out there in the interweb. Look over there; there are all those beautiful other variants. And for me, for my personal thing, I call them the Scarlet Circle because it's such an uplifting community, and I love each and every one of them. And this is what I call them from me, our little fandom, cosplaying from the MCU and portraying the Scarlet Witch in all variants and costumes. I love it. And how do you feel? Are you Team Witch or Team Sorcerer? Well, I'm a big Benedict Cumberbatch fan. Yo ahorita soy más Team Scarlet Witch, quiero que haga mucho desmadre. And so I'm Team Strange, of course. ¿Qué team son? Fantastic. Thank you so much for being here tonight. Thank you for spending some time with me. I'm so glad you got some autographs. And I am so excited for what we have in store for you. I'm going to go back to the main stage and see how my good friends are doing up there. Oh boy, I can see from here. Oh, yes. There it is. All right, look at that. We are doing fantastic because we are here with the Sorcerer Supreme of the MCU himself, Kevin Feige. Welcome. How are you? We are great. You know, we were talking about the fact that, well, Doctor Strange is a master of the mystic arts. Sam Raimi is a master of the cinematic arts. So tell me about working with him. Well, my whole career started with Sam. The first X-Men movie, and then I was hired with Marvel, and went right into the first fighting with Sam. So on those first 3 movies, I just stood there and watched. And was lucky to be there. You know, you've been teasing the multiverse for so long, even back to the first Marvel Studios Doctor Strange. But how did you know that Doctor Strange would be the character to help take us through the multiverse? Yeah, I mean, there's always a method to the madness, even of the multiverse, and for the Marvel.com fans who know that
Loki and Sylvie did something at the end of that series that sort of allowed all of this to be possible. He Who Remains is gone, and that allowed a spell to go wrong in Spider-Man No Way Home, which leads to the entire multiverse going quite mad in this. I feel like you just connected something for me that I don't know. Was It's there. Did we just get a scoop? I feel like we there. just got a scoop. It's all connected. all there. Okay, It's all there, right. it's there. It's all there. So it's fun, right? This is absolutely a sequel to the first Doctor Strange, but also to Infinity War and Endgame, also to WandaVision, and that really just let us have an embarrassment of riches of such an amazing cast and amazing stories, and then Sam Raimi tying it all together. Right. So what made this particular film the one where Ese hombre sabe, this is where we get to go En scary algún and momento le spooky tocó and trabajar explore con horror? Sam Because Raimi. Marvel does En un such a great momento, job vuelvo en un of rato, pairing esperemos que genres sea una with different kinds of stories. You know, it came up Esperemos que sí, early mi on, queridísimo and Mike our executive Braffoyan producer y Scott mi querido amigo, un Derrickson gusto tenerte had a por great acá. thought of that there hadn't been sort of those PG-13 scares for a long time. And if you think back to the Indiana Jones movie, and there's another one coming from Disney soon, that there were scary moments in those. And you hadn't seen that much anymore. And Strange felt like the character to do that with. And now with Sam behind the camera, I'm very excited for people to finally see what that means and who is scaring who. Yeah. Well, something that you're talking about earlier is, you've got the Disney Plus shows, you've got the movies. How do you all keep it all? I mean, it's one connected story. How do you keep it all together? Marvel Studios has the best team of creatives in the business. Many of us have been together for over 15 years. And that's a rarity in this business, in this industry, because we love it, because we love working very, very hard to get to this moment where everybody's waiting and anticipating finally being able to see it. And you do have an incredible group of fans here today. I mean, when you first stepped up here and you looked around and you're like, wow, this is like a full-on fan premiere. What's it like for you seeing all of these fans here decked out in amazing cosplay? I mean, this is the first premiere back in the Dolby Theater with a full shutdown Hollywood Boulevard, I think, that we've had since Captain Marvel. Endgame was in another location, but it's great. And it feels like, I mean, we all had those moments over the past 2 years of will things get back to normal? Will we be able to do this again? We'll be able to stand up here with you two talking to Marvel.com live? And the answer is yes. Yeah. And speaking of things getting back to normal, this movie has to be seen in the theaters, right? Because the visual effects are amazing. Can you, without giving anything away, is there a particular sequence, maybe something we've seen in the trailer already, that you were really excited to bring to screen? There's been too much in the trailers. I don't want to talk about anything else, but I will say Sam has made this movie to be experienced on as big a screen as possible. And it's even the first one in a long time that 3D was really taken into account, too, because the first Doctor Strange film, I think, is our best film ever in 3D, and this one now will be right alongside that. I have to try to ask, is there anything that you can tease to us of, like, how will things be different now that the multiverse is cracked wide open? We've always talked about the multiverse in the comics, in the film so far, is just another amazing storytelling tool to see characters and different versions of characters to really play into emotions, which is what Marvel is all about. Este canal, espero que estés suscrito, amigo. Me encantaría verte por acá más seguido. Well, thank you so much for sharing the insight with the fans, and have an amazing time tonight. Thank you. Bye-bye. So amazing to talk to our sorcerer of Supreme here for the MCU, right? That's right. Let's take it to Justin now. What's going on over there? Oh, hey, no big deal. Oh, trust me, you don't have to apologize. This is bonkers, we just I was just passed by Benedict Cumberbatch, just another day at the races here for me. Justin Warner, he's just right back there cruising along, interacting with the fans, taking photos, and there's just so much I can't stop saying the word magic because it's real, and everybody is absolutely transfixed, and it would seem that Mr. Cumberbatch is being super kind, signing every autograph and taking all these pictures. I gotta say, he's extraordinarily well dressed, and the crowd is absolutely wild right now. Everybody, podemos llegar a un me gusta más, chicos, para que lleguemos a los 30. Podemos llegar a los 30 me gusta. Solamente falta un me gusta más, chicos, para que podamos llegar a los 30 me gustas en este directo. Me encantaría, por favor, verlo. Wow. My friends, what's going on up there on stage one?
Well, we have just been having a great time with the cast and with the filmmakers. You know, it was funny before because we were talking with Rachel McAdams when Benedict Cumberbatch arrived, and there was this huge shout, and we were like, no, it's true. She's like, no, it's for Benedict. I mean, he is our master of the mystic arts, and one thing that you have to say, it's just been so great to watch Stephen Strange evolve over the last few movies and just see, especially from the first film when he was, just this neurosurgeon who, had this ego, but came on over and really found becoming a superhero, becoming with the Avengers. But you know what? We've got to go over to our friend Ray here. Ray, what do you got going on over there? What's happening? Hello, guys. I have a friend from the wider MCU. I promise I'd be bringing some of them to you. I have Leah McHugh, who plays Sprite in Marvel Studios' Eternals. How you doing, Leah? I'm good. How are you? Wonderful. We have a ton of your fans live right now. Can you say a little hello to all of them? Hey, everyone. So we didn't see you all too long ago, honestly. It was, just back in October that Eternals. Yeah, a few months ago. Hola, soy Disculpe, Pegue Vázquez. ¿Cómo estás, Pegue Vázquez? Bienvenido, amigo. Suscríbete al canal si no estás suscrito, Pegue Vázquez. Estamos reaccionando a la premiere de Doctor Strange Multiverso. Estamos esperando que salga Benedict Cumberbatch. And you made your MCU very recently as another, young star. And we have Sophie Gomez, who's making her MCU debut as America Chavez. If you have any inside notes to give to her, any advice, what would it be? Oh gosh, I mean, I had no idea what I was getting myself into. Perfecto. So I don't know, just honestly enjoy it. It goes by so fast, faster than you'd ever think, and just enjoy it. Sprite X days. Make good memories. Yeah, I feel like it's so hard to, because I feel like you just zoom through all of it. Hell yeah. So now that kind of the rest of Phase 4 is expanding, what are you hoping to see for the wider Marvel universe, but also maybe your character? Ooh. I don't know. I mean, there's so many characters that I love that I would love to get to work with. And I don't know. You never know with Marvel, but, they always surprise you. So I have no idea what I'm expecting for the future. Absolutely. Is there anyone you're kind of excited to reconnect with? There's so many people here tonight. I know. I don't even know who's here, honestly. Well, now you get to be on the other side and watch this amazing film. Have so much fun tonight. Thank you so much. Oh my goodness. I'm telling you, I'm seeing absolutely everyone in the MCU tonight, and I want to see who Tamara and James might have on their stage. I'm telling you, I was not joking when I said we have so many different faces from the MCU and beyond coming on clean here. Well, we have the face of Amona. Benedict Cumberbatch. Hello. How are you? Good. You have talked about. We can't even. Okay, I don't think I'm going to be heard about this. All right, we'll try to ask you a few questions. Sure. You have talked about how much fun it has been to play different versions of yourself. Talk a little bit about the challenges of that and what helped you step in without giving anything away. I mean, this is a very rich and complex character as it is. And then when he comes up against other versions of himself, it just gets even more interesting. And as an actor, the challenge is to make him say something a bit different and have fun with it. And yeah, I can't wait to see how the audiences respond to what we've done. Well, we recently saw you in Spider-Man No Way Home, where you maybe did a spell that went a little haywire. Possibly. I had some help screwing it up. I need some rude very true. But you fixed it. But how is Stephen feeling after the mayhem he maybe helped create? A little forgetful. And I think ready. Seguramente tenemos otras películas de Doctor Strange individualmente, chicos. I don't know if he's learned. I mean, the reality is when we saw him at the teenager in Spider-Man No Way Home, hasta como por el 2026. He's not an ideal parent. La primera fue en 2017, 2016, ¿alguien me puede decir? Hey, look, I think Peter was a foot soldier that he knew and trusted and wanted to help. Everything that he failed to do exactly or according to any kind of code is very much in him, but also his love of the guy that he grew very fond of and cared for. So I think it's a human failing, if it is a failing. So yeah, we'll have to see where it goes with America in this one. Well, let's talk about that dynamic. So again, being paired up with another teenager. So what's this dynamic that you and Xochitl Gomez created between your two characters? I think it's interesting because despite her youth, she, the pupil-teacher dynamic flips around a lot in this film. And basically, I think it starts from a position of equal distrust and then evolves into something whereby they work very well together. One of the things that Sam Raimi talked about in an interview was really how there were particular things that you wanted to explore with Doctor Strange and the fact that it was a very collaborative relationship. Are there directions that you were curious to take him in that you can share?
The last third of the film, in particular. Los que son nuevos por acá, recuerden suscribirse a este canal, chicos. Ya hablo sobre Marvel, así que suscríbanse a este canal para que no se pierdan esos videos sobre el tema de Marvel, ¿vale? For a lot of the stuff you'll see in the picture, and some that you won't. We also in this film get to see you work with Elizabeth Olsen in this one, a fellow sorcerer. So what was it like getting to work with her? She's just a joy. There's nothing I can say that hasn't already been said about how superlative she is as a human being and an actress, but I will anyway. She's mesmerizing to watch. She's so consummate. You just kind of fall under her spell, pun intended. And she's just a delight. She's the first not to take it or herself at all seriously and have fun. So that's a really great combination. It's a really lovely day for everybody when she's on set. Speaking of that, like every time I hear people talk about Sam Raimi, they talk about how nice he is, how kind he is, how sensitive, and yet he's bringing scary elements. So how does that manifest itself on set? What's it actually chicos, like? Bienvenidos, que van llegando, ¿cómo están? Bienvenidos. I was going to try to describe him as a complete and utter arsehole, but he's not. He's probably one of the nicest human beings I've ever had the good fortune to work with. I mean, for someone who has that much of an iconic status, both in horror and in superhero movies, he wears it very, very lightly. He's very collaborative. He's very humble. And it's just a joy to be working for him as your first audience and the trust you can place in him because of his expertise in this very particular blend of horror and action hero. It's wonderful. You feel secure. So that's pretty much everything you can ask for in a director. You want to please them, you know? Well, talking about what it's like to work on set, you know, there's a lot of visual effects. Yeah. What is it like? Like, how are you able to keep your performance so grounded about a green screen? I think all of this has to be grounded in character. It has to be grounded in real world humanity that these great people like ¿Qué pasó de Marvel? Myself as a fan before I became part of this can llorando porque aquí es la película, see traits of their lives or their behavior on the human condition that's unique to all of us, even if we are superheroes. And I think Strange came from an ordinary place, you know, as brilliant as he was as a neurosurgeon, he was somebody you could recognize in our world. So he wasn't born with a superpower, he had to discover it. And muchas gracias, chicos, por los 31 me gustas. A ver si podemos llegar a los 35 me gustas. Me encantaría poder llegar a los 35 me gustas y que se suscriban a este canal, chicos. Suscríbanse a este canal, por favor, porque hablamos sobre Marvel y básicamente para que me ayuden a llegar a los 1000 suscriptores se los agradecería muchísimo. Painful chapters in their character arcs and their stories is muy triste, dice. More deeply felt, you know. You definitely feel that connection, that very human. So thank you so much, Benedict Cumberbatch, for bringing the humanness to the screen. We love it. And seeing that there's a superhero inside all of us. Sorry? That there's a superhero inside all of us. Oh, there certainly is. Thank you. Thank you so much. It's great to see you. Thank you. Thank you very much, guys. You know, we are exploring the multiverse in this as well. And so we're going to take a little glimpse of the multiverse here and let's give everybody a little sneak peek of the multiverse. I did what I had to do. Un sneak peek del Multiverso de Locura que no voy a ver. Si ustedes quieren verlo, chicos. It's pretty unfathomably exciting where we're going in this film. It's the most fantastic new phase of Marvel. What do you know about the multiverse? Viz had his theories. He believed it was dangerous. In this story, we are leaping into different universes, but unlocking the multiverse creates a big Pandora's box. Va a estar muy buena esta película. You opened the doorway, and we don't know who or what will walk through it. Yo creo que ya la red carpet va a terminar. I think es una cosa de nada de que termine, los chicos. These other realities invite a plethora of all these new characters. Telling the stories was such a gigantic endeavor. It had to be large because it had to not only paint a picture of our universe, but of multiple universes. We need your help. It was a great opportunity to pair two of the most powerful superheroes together. It's got a sort of darker tone to it. And with Sam Raimi at the helm, he's a master of that. We wanted the fans to go, oh, how cool. I mean, that really was our goal. We wanted to give the fans what they wanted, just not exactly what they expected. The stakes are real. He's literally coming up against versions of himself. Things just got out of hand. Va a estar muy buena, amigos, muy buena. I
I love hearing Sam Raimi talk about the fans and Marvel fans. I want to make sure that you have heard of Disney Movie Insiders, because it's an amazing opportunity for fans. Absolutely. So you see the QR code that just popped up once again. You know what to do. Grab your phone, check it out, and download Disney Movie Insider. Disney Movie Insiders is an app that rewards you for being a Disney fan, a Marvel Studios fan, Pixar, or a Star Wars movie fan. Yep. And what's so cool is you're going to collect points, and the points that you collect can be used for rewards like movie posters. You can get some movie ticket vouchers. You can get collectibles, gift cards, and even tickets, which we know that you want to see, to the world premiere of movies like this one. And you also get cool things like these pins, right? They are a Disney Movie Insiders reward. To celebrate this premiere of Marvel Studios' Doctor Strange in the Multiverse of Madness, you can actually redeem one right now. There are no points required. Just visit DisneyMovieInsiders.com or open the app. There is a limited number, though, so make sure to act fast and get your pin. Yes, and once you download the app and are a member, which is free to join, by the way, you can start earning points and keep redeeming rewards, earn points and redeem them when you enter bonus codes like Multiverse. And the cool thing is, you can also get rewarded for the things you already do as a fan, like watching Marvel Studios' Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Nuevo sub, salúdame. Mauricio Vidarte, te acabas de suscribir. And for a limited time, you get double points towards rewards when you scan and upload a picture of your eligible movie ticket. Ooh, and Tamara, look, I am a Disney Movie Insider. Look at this pen. Get that close up. Oh, yeah. If you want to be a Disney Movie Insider just like me, get a cool pen like this. I mean, come on. Come on. Very fancy. Bro, now, what I love is that now it's a reveal. Everyone's been wondering what this pin was. And now you know, and everyone wants one. Well, you're like a Marvel Studios movie, right? You give a little bit of a tease, we see a little bit of a trailer, and then you explain what's going on. And how cool was it talking with Benedict Cumberbatch, right? Oh my God, so great to talk to him. And you know, just the depth of it, you just see how much he lives this role. It is just something he just really exudes. Doctor Strange, and he takes it so seriously. I love the way he talked about himself as a guardian of the role, which I think is what happens when you've been in as many movies as you have as the same character. Yeah, you know what's so interesting is I think it's so fitting to have Sam Raimi come back, because I really feel like he is the person to help kickstart this new era of comic book movies that we're in. Someone who loves the genre, right? And takes it so seriously. And then, of course, here he is to help us continue to take it to places we've never seen before. Right. So this movie is not only a movie for fans of the Marvel Cinematic Universe, but it's also really a movie for film fans, because Sam Raimi, his body of work is just incredible. But speaking of incredible things, I want to know what Justin's up to, because there's a lot going on this carpet. And indeed, in another universe, Justin Warner wrote the Marvel Eat the Universe cookbook. So I wanted to ask you all, in an alternate universe, if there was unlimited food, what would your choice be? Lasagna. Muchachos, chicos, faltan 3 me gustas like para los 35 me gusta, chicos. I love it. I love it so much. And for you? Oh man, you dip it in the consomme, que rico. Definitely. I'm all about the quesadilla. If you don't know about it, you gotta check it out online. It's a real thing. It's amazing. And for you? Pizza. Pizza. I love it. Are you from New York? I am not. Are you team New York or Chicago or Detroit when it comes to pizza, or you're an all pizza opportunity consumer? Pizza opportunity. I love it so much. I'm trying to think what mine would be. I don't know, man. Sushi, maybe? Who knows? Anyway, this carpet is absolutely popping off right now. Everybody is super pumped. We've had so many stars walk by us, and it's been crazy out here. Have you guys had a good time thus far? Oh, definitely. Yes. I understand you got some good photos. What was your highlight? Benedict, definitely. Oh, yeah? And for you? Benedict's too. I love it. All right, we're going to go back to Tamara on the main stage. Oh, man, we're having so much fun. We were having too much fun. Too much fun over there. And, you know, we were just talking about Sam Raimi and what he has done, not only for comic book movies, but, you know, he's just this perfect person to come and do this movie when you think about it, because he's done comic book movies before. He also does, you know, the horror movies, but he also was a magician as a kid. Did you know that? He was a magician as a kid. I had heard that. So apparently when he heard that he could make a movie with some horror elements that was about a magician, really sparked his interest. I mean, that just seems like a really perfect match. So I think we're actually going to take a closer look at Sam Raimi, the director of Marvel Studios and the Doctor Strange in the Multiverse of Madness right now. Sam Raimi's
Doctor Strange and the Multiverse of Madness, that is a dream come true. I got a call from my agent saying that Kevin Feige and the Marvel team were looking for a director for the new Doctor Strange movie. And I was a big fan of the first one. It was really intelligent and interesting. So when that offer came in, I thought, this would be a really good challenge. Ready to go. Sam is such a lovely human being, and obviously his standing in this industry and this genre in particular is legendary as it should be. Sam has become known for this terrorizing cinema experience. He's creating as much tension as possible for the audience, just ready for them to have that jump scare moment. And that was always where we were headed, the sequel to Doctor Strange, knowing that we wanted to explore the mind-bending, frightening side of the multiverse. We need your help. With what? What do you know about the multiverse? Estoy muriendo de calor. Gigantic endeavor. Ustedes me ven aquí disfrutando, pero me estoy muriendo de calor. That we use in telling that story. We shot it with an eye toward that, so I think it's going to be a very exciting experience to go to 3D. You opened the doorway between universes, and we don't know who or what will walk through it. Strange! You know, when I see those trailers, it just makes me want to see this on the big screen because there are so many incredible visual effects and special effects, like Gargantos, right? Yes, I mean, the team behind this, you know, we're in the capable hands of Oscar winner Yannick Surs, who's coming to do this movie. We've seen his work before in the Marvel Cinematic Universe too, right? Yeah, Chicos, right. recuerden suscribirse a este canal, ya ya hablo sobre temas de Marvel, entonces recuerden suscribirse a este canal. Visual effects are the effects that are added after a movie is made, and special effects are the things that happen on set, like rain and pyrotechnics and things like that the actors are dealing with right in front of them. I love it. I'm getting like a mini movie school with Tamara here. We love it so much. But it's really amazing to see how it all comes together. And to your point, you said it earlier, you've got to see this movie in the big screen. And also, I mean, the costumes. We got to talk to the costume designer earlier today, Graham Churchyard, you know? Yeah, that's right. And there are all kinds of things that are changed up just a little bit in this. I mean, I know one of the things that they wanted to change was actually Doctor Strange's costume, because apparently until now, he'd been in a disciple costume and he needs to be in a master costume. Which this is what I love behind the production team. They take it so seriously, that's what we want as the fans, is they're like, wait a minute. We got to upgrade him. He's not in that disciple costume anymore. Let's kick it up a notch. And one of the things they kicked it up a notch with was the actual filming of this. So this was almost all of this was shot on the lot in London at Longcross Studios, and you saw the shot of Gargantos. So that takes place on a New York City street, which they created there. They built it on the back lot because travel was really restricted because they were shooting during the pandemic. They built 4 city blocks, 50 feet, because they needed a huge palette to be able to make that sequence work. Wild to just see. And, you know, also the creativity, right? And, you know, we're in the middle of, you know, the pandemic, and they're having to think on their feet about how to, you know, keep the movie magic going. Talk about people creating magic. There's a lot of magic, both literally and figuratively going on. And there's been a ton of magic here tonight, right? It's been amazing seeing everybody come out, everybody get dressed up. We've had some incredible looks on the carpet. Oh my gosh, so many looks. And I think we want to check in with our friend Ray over there, who is our fashionista on the carpet. Ray, what's going on with you? And I think you've reunited with Justin, right? Hello. Look who appeared in my corner of the multiverse. Can we just look at this coordinated look between you two? Clearly in the same part of the multiverse. It's almost like we planned it, huh? It may have been. And while our fashion may be absolutely incredible, we have admittedly seen some better fashion on the carpet tonight. My goodness, the color schemes going on. Benedict's super svelte suit is amazing. Let's take a look at some of our favorite looks from tonight, Justin. I can't wait. Nuestro poderosísimo Kevin Feige, gente. Nuestro poderosísimo Kevin Feige. El gran Kevin. Chicos, los que somos por acá, ¿cómo están, chicos? En mi canal de YouTube hablo sobre Marvel. Estamos reaccionando a la película, chicos.
a la película, a la premiere de la película. Entonces, pues chicos, bienvenidos. Suscríbanse a este canal para que no se pierdan más contenido sobre Marvel. Día a día les traigo contenido sobre Marvel, así que suscríbanse a este canal si no lo han hecho. Bro, mi internet está súper lento. ¿Por qué? Principal de Marvel. ¿Por qué está súper lento, amigo? Muy pesado. ¿Cómo que muy pesado? No entiendo. Yo creo que ya casi acaba, ¿eh? Man, oh man, tell me Benedict Wong isn't just as stylish as he is funny. It seems to be. I mean, that look was just, it commanded attention, and I think that's the goal, right? Absolutely. You know, speaking of Wong, both his character and in real life, it seems like we finally, as fans, got the answer to a long-burning question we've had since 2018. Yeah. All about some really great food. Is it sandwiches? It's sandwiches. Sandwiches. Oh my goodness. Wong finally got the tuna melt sandwich he's been asking for since all the way back in Avengers Infinity War. That's right. You gotta check out this special spot presented to you by Ty. Let's get you clean before Strange comes back. Inside. Wait. We can fix this. Come on. No quiere que la laven, ¿eh? Está muy bueno esto, ¿eh? Look at yourself. Busted. Okay, let's go. No? All right. I got you, buddy. This will do it. If you've got to be sure, switch to Tide Pods. Marvel Studios' Doctor Strange and Multiverse of Madness. Only theaters May 6th. You owe me a tuna melt. Busted. That kind of makes me hungry a little bit, Justin. I think we need some food suggestions. I'll take care of you guys after this. Okay, so we all have been in different parts of the carpet tonight. Y'all, what were some of your favorite parts that you saw where you were? Oh my goodness. I'm telling you guys, seeing the little Maximoff twins walk in and, you know, just reconnecting after so long was really cool. But let me tell you, the last time we were here, Xochitl Gomez made an appearance and waved to my mom. Hey, Mom. So to see her again here and see her being so friendly and making your MCU debut is very cool. To me, it's got to be the fans. You know, I was joking. Chicos, I'm the man with the fans, but you know, there's a huge fan inside of me as well. And so, you know, to feel their like unbridled energy and the excitement for this film and everything we're about to see, and of course, all of the stars. You know, dreams came true tonight for so many people. And to like help facilitate that, sign me up. What a job! I'm telling you, one of the loudest premieres I've ever been to. The fans have been stacked. What about for you guys over there? You talked to some amazing people tonight. I'm laughing because I think that the actors have actually had the same experience here on the stage. They've been surrounded by fans on all sides, listening to them, waving to them, and that's been incredible. Yeah, I mean, the energy has just been, you can see also when you were talking to Ray and Justin, like they are beaming because they've been around the fans. I got to tell you though, my favorite moment came from talking to Kevin Feige, who tomorrow dubbed our own Sorcerer Supreme. He connected something to me that I just hadn't thought of before about how the end of Marvel Studios Loki has really, the end of that
that has connected to Spider-Man No Way Home and all these different events that we're starting to see with the multiverse breaking down. Por eso, amiga, bienvenida. ¿Ya estás suscrita a este canal sobre Marvel? And you know Kevin Feige says it, it's the truth. It was literally suscríbete a este canal, yo hablo sobre Marvel. Si te gusta el tema de Marvel, bienvenido, bienvenida. I love the moment we Ya have estamos here platicando, with estamos Victoria reaccionando a la Alonso, premiere de Ceci Doctor Gomez, Strange. and Aunque en Elizabeth realidad Olsen. Just seeing lo the más three of them importante ya salió. together, the character of Wanda and how strong she is and knowing the history there, all that Victoria has done, and then welcoming someone new into the Marvel Cinematic Universe. That was a really special moment for me as a lady. And so also, we just want to say thank you to all the fans who are watching. We do this for you, and it's so much fun to bring all the excitement of the carpet. So thank you so much for watching. Yeah, it's been such a great time. Big thank you to Justin and Ray as well for helping us capture all of this action here. And don't forget, tell your favorite moments. No, pues estuvo largo, largo. You can head over to @Marvel on Twitter, Facebook, and TikTok. We're also on @Doctor Strange Official as well on Facebook there too. And of course, use the hashtag Doctor Strange. And most importantly, don't forget to get your movie tickets. You can buy them right now. The film opens in theaters on May 6th. And as you've heard tonight, you got to see this on the big screen. You got to. And the movie's about to get started, so we're going to get on out of here. Make sure to get those tickets. But we do have a very special message that you're going to want to check out in just a moment here. I'm Tamara Krinsky. And I'm James Arthur M. This is Marvel, your universe. So we all go back in time to the Old West and become cowboys. Strange and Wong start a hit band, and it is awesome. Wanda discovers her true passion for competitive hacky sack. Our characters realize they're all just action figures living in the bedroom of a kid named Andy. Wait, that sounds like something else. Wong becomes the greatest, coolest, most powerful hero the MCU has Chicos, bienvenidos. ¿Cómo estamos que van llegando, chicos? Estamos ya llegando ya casi a la parte final del directo ya de hoy de Reacción a la Premiere. In this one, although Wong could totally have a hit band if he wanted to. There's no way we would spoil the movie. And neither should you. So please don't spoil Doctor Strange in the Multiverse of Madness. In this or any other universe. Careful, Steven. Por cierto, están nuevos por acá, chicos. Ya hablo sobre Marvel, así que si gustan como tal, pueden suscribirse a este canal. Yo hablo sobre Marvel. Y nada, estuvimos reaccionando a la premiere de Doctor Strange. Sí, la agarré. Muchas gracias por vernos, chicos. Pues nada. Básicamente, bro, ¿conoces el canal de Andrés Navi? Sí, sí lo conozco. Chicos, pues nada. Muchas gracias por haber visto el directo ya de hoy, chicos. Muchas gracias, la verdad. Estuvo bastante padre. Fueron 2 horas, duró 1 hora y tantito la red carpet. Y pues nada, chicos, la verdad estuvo bastante padre. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por haber visto el directo ya de hoy. Estuvo muy cañón, estuvo muy bien apoyado, la neta, los agradezco un montón. Nada, chicos, yo me despido. Ahorita ya les subí TikTok en mi plataforma nueva. Vayan a seguirme a mi Instagram, si de Marvel, los chicos no me siguen en mi Instagram todavía, vayan a seguirme en mi Instagram, por favor. Si ahorita van y me siguen a mi Instagram, chicos, les mando un saludote allá. Vayan a seguirme en mi Instagram, me pueden encontrar como Migamike, así como aparece aquí abajo, Instagram Migamike, así como aparece aquí abajito. Vayan a seguirme, chicos, y ahorita yo los sigo, les vamos a saludote, chicos, ¿vale? Ya acabó, sí, ya acabó. Vale, chicos, entonces, pues nada, chicos, para que vayan a seguir la cuenta de Instagram, chicos. Me encantaría verlos por allá en Instagram. Pues si no me siguen por allá, vayan a seguirme por allá, chicos. Los agradecería bastante. Vale, chicos. Así que vayan a seguirme por allá si es que todavía no me siguen. Por cierto, chicos, si son nuevos por acá, en mi canal de YouTube, chicos, ¿vale? ¿Cómo te llamas en Insta? Les voy a poner cómo me llamo en Insta, ¿vale? Para que vayan a seguirme a Instagram, ¿vale? Así, chicos. Diga Mike, vayan a seguirme a Instagram, chicos. Si me siguen en Instagram, les vamos a saludote, chicos, ¿vale?
Igual síganme en mi canal de YouTube. Me los agradecería bastante que vayan a seguir mi canal de YouTube. Aquí hablo sobre temas de Marvel. Entonces, pues, si les gusta el contenido de Marvel, vayan a seguirme en mi canal de YouTube. Miga Mike, exactamente. Vayan a seguirme ya a Instagram, chicos. Me aparece aquí en el celular si me siguen en Instagram. Entonces, si me siguen, yo les mando un saludote, ¿vale? En serio, muchas gracias por haber estado en directo de hoy, ¿eh? Si quieren, podemos platicar un ratito. ¿Quieren platicar de teorías los que están por acá? Un ratitito, unos 20 minutos sobre teorías. ¿Alguna teoría que tengan? ¿Quieren platicar sobre alguna teoría que tengan como tal? Veo que somos 18 personas, por si gustan platicar alguna teoría. ¿Qué teorías tienen ustedes sobre justamente sobre lo que acabamos de ver en el Doctor Strange? ¿Qué piensan que puede suceder? Platíquenmelo. Nos podemos quedar si quieren otros 20 minutos más de directo para platicar un poquito sobre ello. Pero si vayan a seguirme a Instagram como Miga Mike, chicos. Si me siguen en Instagram, les mando un saludote. Aquí ya te va a seguir muy rápido porque hay muchos spoilers. Perfecto, de Marvel. Muchas gracias, amigo. Te lo agradezco bastante. Igual síganme por allá si no me siguen todavía, chicos. Aquí hace frío y tú sigues con calor. Aquí es un montón de calor. Un montón de calor, Musa. Pero pasado de danza, ¿eh? Hace mucho calor. Recuerden suscribirse a este canal, chicos. Ayúdenme a llegar a los 1000 suscriptores. Recuerden suscribirse a este canal de YouTube. Ayúdenme a llegar a los 1000 suscriptores. Se los agradecería bastante. Se me ayudan a llegar a los 1000 suscriptores, por favor. Además de que pueden disfrutar contenido sobre Marvel que estoy subiendo día a día por medio de básicamente los shorts, los populares y famosos shorts, chicos. Pero nada, bueno, supongo, bro, listo, vale, listo, ya está, mi queridísimo, ya alguien forma parte más de la comunidad, ¿será pa? Amigo, de Marvel, muchas gracias, amigo, bienvenido, espero que te guste el contenido aquí en mi página de Instagram, y nada, chicos, espero que les guste el contenido. Muchas gracias, tienes potencial, bro, muchas gracias, Mauricio Guillarte, muchas gracias, amigo, muchas gracias. Chicos, pues nada, yo hago contenido principalmente aquí en TikTok, hago contenido en TikTok, igual, así como me llamo aquí en mi página de YouTube, así me llamo en TikTok, me pueden buscar como Miga Mike en TikTok. Estamos a punto de llegar a los 1000 seguidores, en realidad tengo más de 73,000 seguidores en TikTok con mi cuenta de Miga Movies, pero la hemos dejado. Creé una cuenta nueva que es mi cuenta Miga Mike, entonces ahí estoy platicando sobre cosas de Marvel, chicos. La verdad es que me encantaría verlos por ahí, y bueno, también hago contenido aquí en YouTube, lo cual también me encantaría verlos cada vez que suba videos sobre este tema. Chicos, pues nada, veo que no hay muchas teorías que quieran comentar. Yo les agradezco bastante el que hayan estado por aquí, en serio se los agradezco bastante, me alegra bastante. Me encantaría que los que son nuevos por acá se puedan suscribir a este canal si no se han suscrito. Y si se han suscrito, en serio se los agradezco por acá. Y espero que disfruten del contenido y que la suscripción pues valga la pena. Dice, de una vez, chicos, si me siguen, si me quieren seguir en TikTok, pueden seguirme de una vez. ¿Tienes Instagram para seguir? Sí, Mauricio. De hecho, te lo voy a poner, Mauricio, ¿vale? Si quieres, sígueme en este momento, Mauricio, y te mando un saludote, ¿vale? Sígueme ahorita en Instagram y te mando un saludote en breve. Literalmente tengo el Instagram abierto.
Miga Mike, así me llamo en Instagram, Mauricio, Miga Mike. Muchas gracias por los 33 me gustas, chicos, se los agradezco bastante, No tengo palabras para agradecer el apoyo de este directo, Este directo fue muy, pero muy, muy apoyado, sinceramente, muy apoyado fue este directo. Muy, pero muy apoyado. Se los agradezco bastante. A todos que estuvieron aquí en YouTube. Ya listo. Ya me sigues en TikTok. Perfecto, Ademarvel. Pues amigo, espero que te guste el contenido. De hecho, acabo de subir un reciente TikTok. Entonces, acabo de subir TikTok hace ratito. Entonces, espero que te guste. Tienes muchos TikToks todavía y vas a tener muchos más. Así que no te preocupes. Espero que te guste el contenido por ahí. Ahí estoy dando con todo ahorita por allá. Pero sí, Mauricio Guillarte, muchas gracias por tus palabras, amigos. Se los agradezco a toda la gente que estuvo por acá, que me siguió, que estuvo apoyando. Se los agradezco bastante, chicos. Muchas gracias, Mauricio Guillarte. Te mando un saludote, amigo. Mauricio Guillarte, te mando un saludote, amigo. Muchas gracias. Espero que el contenido en mi cuenta de Instagram y en TikTok, donde me quieras seguir, espero que te guste, amigo. Muchas gracias por seguirme y te mando un saludote, Mauricio. Muchas gracias, Mauricio. Te mando un saludote. Mauricio Guillarte, te mando un saludote, amigo. Muchas gracias. Espero que te guste el contenido, tanto aquí en YouTube como en Instagram, como también en TikTok. Espero que te guste mucho el contenido. Chicos, pues nada, muchas gracias. Bro, ¿tienes Facebook? No utilizo Facebook. O sea, tengo Facebook, pero no lo utilizo. Tengo página de Facebook, pero no la utilizo, amigo. Entonces, por eso no se las paso, porque casi no lo utilizo. Pero nada, chicos, muchas gracias, chicos, por haber estado por acá. En serio, ya casi 2 horas y media de directo. Un directo bastante largo, pero con un chingo de apoyo por parte de ustedes, chicos. El siguiente directo es el viernes, aquí en YouTube. Vamos a estar platicando sobre las noticias más importantes del mundo del cine que salieron durante toda esta semana. Eso va a ser el día viernes a las 7 de la noche, hora México, el siguiente directo aquí en YouTube, ¿vale? Entonces espero verlos aquí el siguiente viernes. Y de ahí en fuera, yo creo que el siguiente directo, uno de los siguientes directos será muy seguramente pues cuando sea la premiere de Thor Love and Thunder, ¿no? Y nada, chicos, o tal vez cuando sea la premiere de She-Marvel o de She-Hulk, perdón, y de Miss Marvel, no lo sé, ya veremos como tal. Pero en serio, chicos, muchas gracias, los agradezco bastante. Tienen TikTok reciente en mi nueva cuenta de TikTok, tienen TikTok que les acabo de subir, a rato les voy a subir otro. Y pues nada, chicos, que tengan una excelente noche y disfruten de Doctor Strange Multiverse of Madness. Va a ser una experiencia inolvidable para muchos de nosotros y sinceramente van a disfrutar esa película como locos. Y va a haber muchas teorías, muchísimas teorías y será una locura, chicos. Bro, te veo desde Venezuela. Un saludito hasta Venezuela, mi queridísimo de Marvel. Pues chicos, muchas gracias. Que tengan una excelente noche. Que tengan un excelente fin de semana. Disfruten el Doctor Strange y ahí me cuentan cómo se la pasaron viendo dicha película, chicos. Le damos un saludote, chicos, los quiero mucho. Muchas gracias por el apoyo. Fue un gran directo, mucho apoyo. En serio, les agradezco bastante. Cuídense, chicos. ¿A qué hora termina la premiere, bro? La premiere ya terminó de cierta manera. Ahorita muchos de ellos van ya a entrar a ver la película. Y la película dura como 2 horas. Entonces, tal vez como a partir de las 11 de la noche ya algunas críticas de algunos influencers o prensa que haya habido a ver la película, ¿vale? Bienvenido, vale, bienvenido Rubén Cruz. Chicos, pues nada, chicos, muchas gracias por estar por acá. Los quiero mucho. Nos vemos en un siguiente directo, chicos. Cuídense, que tengan una excelente noche y disfruten de Doctor Strange Multiverse of Madness, que como dice su título, va a ser una locura. Cuídense, chicos. Bye.